na tulivyoharakishwa hapo mbele ni kuwa tafadhali tuweze kutulia. Wale ambao tumevalia kofia sisio rasmi, unaombwa tafadhali kuzifua hizo kofia. Waheshimiwa wetu wamefika hapa tayari kupokea mwili wa mwenda zake. Kwaya yetu mtakuwa timamu kabisa kutusaidia kwa nyimbo tamu tamu. Naomba tafadhali tuelewane na tuwe watulivu. Mwili wa mzee wetu Mheshimiwa John Oroo Oyioka unapoingia katika ukumbi huu, mahala ambapo where we are going to have this funeral. Tunazidi kuwakaribisha. Tunazidi kupokea nyimbo tamu tamu kutoka kwa kwaya yetu ya St. Mary's Muungano Choir. Thank you so much. I'm requested that if you are here and you can be a sign language interpreter, tafadhali ukuja hapa mbele. If you can interpret for our brothers special team, we are giving you a special currency. We want to welcome you nyote kabisa. Na muona mwenyekiti wa kamati hii, mheshimiwa ambaye tutakuwa tunashirikiana kwenda mbele, Mheshimiwa Geoffrey Mugire pia amefika. Na muona kijana wetu wa nyumbani, Mheshimiwa Pavel Oimeke tayari kabisa amefika. Na muona Mheshimiwa David Ogega pia yuko ndani ya nyumba. Pia na muona waziri wa maji, Mheshimiwa John Billy Mumanyi yuko ndani ya nyumba. Mheshimiwa Commissioner na waheshimiwa wote wajumbe wa County Assembly, Mheshimiwa Jane Justin na wengine, karibuni sana. Waheshimiwa wa hapa nyumbani, Kifaru Mheshimiwa Aramba, Mheshimiwa Agata, Mheshimiwa Mukumi, wote wamefika kuomboleza. Pia wakiongozwa na Mheshimiwa Josephine Umbati, wote nawaona. Asanteni sana Rich hivi kwa kufika. All our teachers, pia kuna ndugu zetu angelic teachers.
Hello. Bariki mwili. Pelekwe altari. Mungeni hapa. Na kwa inaimba mheshimiwa hicho ndio hii. Mkimaliza kufungua unasonga nyuma. Okay. Asante sana kwaya yetu. Waombolezaji wapendwa, bado tunazidi. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tuliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wa kila siku. Amen. Na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, neema unayo kuliko na watu wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee wakosefu sasa na saa kwetu. Amina. Mungu Baba Mwenyezi, watu wote wako wamekusanyika hapa sasa siku ya leo, tunapoulaki mwili wa huyo mtumishi wako Bonchari Oroo Oyioka, ambaye ulimteua kama baba wa familia, pia kiongozi katika eneo hili. Baba mwema, twakuomba uwe pamoja nasi tunapoanza misa hii ya leo, kumpa mkono wa buriani ili akufikie wewe muumba wake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, mwanga wa milele umwangaze, apumzike kwa amani. Amen. Bwana, sikiliza sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako Bonchari Oroo Oyioka uliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi sasa tutaanza maandamano kuelekea kanisani pale mahali tutakuwa tunasoma misa. Mbunge hapa ili wale wanatusikia tuendelee kusukuma tupikiti hapa. Nje na familia hiyo tu procession ya staff ambao wanasukuma mwili. Tuungane katika kusoma misa takatifu. Tunaomba tafadhali tutulie ili tuweze kufuatilia ibada hii rasmi ya mheshimiwa wetu Bonchari Oroo Oyioka.
Tuungane na kwaya yetu katika meza takatifu kwa kupiga makofi, kwa kushangilia na kumshukuru Mungu kwa kipawa alichotupa na kipaji cha Mheshimiwa Mwenda Zako Oroo Oyioka. Kwa shangwe tumshukuru Mungu. Naomba familia tupate nafasi ya kuketi sehemu hii. This is for very serious family members only for the first time. Tuwape priority wakae, alafu baadaye wengine utapata nafasi. Priority, family first, the first row and second row and third row for the family members. Naomba tafadhali tuketi, nafasi ni kubwa ndani ya nyumba. Let's all be seated tafadhali, unless you are a security officer. Let's all be seated. Let's clear this place ready for the mass. Basi ningependa sisi sote ambao tumekuja hapa kutoa heshima zetu kwa huyu Mheshimiwa John Oroo Oyioka. Ningependa kwanza kabisa kuwakaribisha wote na pia kwa familia, Mama Teresa, Pamela na watoto wa huyu ndugu yetu ambaye amelala. Tunawapa pole, na pia waheshimiwa wetu wabunge kutoka eneo hili na wengine labda wametoka nje. Mumekaribishwa wote, kina baba, kina mama ambao walikuwa wanashiriki pamoja na huyu. Sasa ni mtumishi wake Mwenyezi Mungu, kwa sababu alikuwa anatumikia watu wa eneo hili la Bonchari. Kwa hivyo tunawakaribisha ili tushiriki pamoja, kwa sababu mwaka wa 1965 huyu mheshimiwa kabatizwa huko Nyabururu, akawa Mkristo na akashiriki katika kanisa takatifu Katoliki. Hiyo ndio sababu tumekuja hapa leo kutoa heshima yetu kwa kutoa misa takatifu, kumwombea, kwa sababu tunaamini kwamba Yesu mwana wa Mungu alikufa akafufuka, na pia na viongozi wetu wote wa aina mbalimbali wa kaunti yetu na kwingineko, wanakwaya wetu wote tunawakaribisha ili tushiriki pamoja. Kwanza kabisa, kabla ya kwanza misa hii, mimi nimetuma kuwakilisha baba baroko wa hapa, Father Jeremiah Nyakundi, pamoja na Father ambaye anafanya kazi na yeye Francis Mose, ambao wako hapa, wako maombi pale Nairobi. Kwa hivyo rambirambi zao pia na za baba askofu wetu, kwa hivyo wako pamoja nasi tunaposhiriki katika misa hii. Ningeomba tuwe watulivu sana tunapoanza misa takatifu. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, vile tumekuja hapa, ngependa sasa kualika tutubu dhambi zetu. Tujiweke tayari kumtolea Mungu sadaka hii kwa ajili ya mtumishi wake John Oroo Oyioka, na pia kuiombea familia yake na kuombea wale ambao wamefanya kazi pamoja naye
uko bungeni na eneo hili. Mungu Mwenyezi aturumie, atusamehe dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. Bwana, tunakuomba usikilize kwa wema sala zetu, ili sisi tunaoamini kwamba mwanao alifufuka katika wafu, tuzidi kuwa na matumaini kwamba huyu ndugu yetu John Oroo Oyioka atafufuka pia. Tunaomba umpe raha milele katika ufalme wako, na familia yake uzidi kuwalinda, kuwafariji, uangazie wema wako siku zote. Na wote ambao amefanya kazi na eneo hili, Baba wabariki, na wale wabunge wa eneo hili ambao wameshiriki pamoja. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Sasa tutaketi, alafu takuwa na msafara wa neno la Mungu. Tazikia neno la Mungu linatuambia nini katika maisha yetu wala ambao tumebaki, kwa sababu hayo ndio atatusaidia tunapomwaga huyu ndugu yetu ambaye amefanya kazi katika eneo hili, katika familia na katika kamati mbalimbali ambaye ameshiriki huko bungeni na pia kutumikia watu wa Mungu.
andika tena joko tumeka. Jina na joko tumeka. Matthew 5. 14 to 16. Somo la kwanza. Somo la kwanza. Somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 47 haya ya 8 hata ya 12. Ndipo akaniambia, maji haya yanatoka kwenda pande za nchi ya mashariki, nayo yanashuka mpaka Arabu na kuingia katika bahari. Maji yatokeswayo yataingia baharini na maji yake yataponyeka. Tena itakuwa kila kiumbe hai kusongamunacho kila mahali itakapofika mito hiyo kitaishi. Kutakuwapo na wingi mkubwa wa samaki, kwa sababu maji haya yamefika huko. Maana maji yale yatakaponyeka, na kila kitu kitaishi popote utakapofikiria mto huo. Tena itakuwa wavuvi watasimama karibu nao, toka Engedeni mpaka wa Enigiraimu patakuwa ni mahali pa kutandasia nyavu. Samaki wao watakuwa namna zao mbalimbali, kama samaki wa bahari kubwa wengi sana. Bali mahali penye matope na maziwa yake hayataponyoshwa, yataachwa yawe na chumvi. Na karibu na mto juu ya ukingo wake, upande huu na upande huu, utamea kila mti wa chakula, ambacho majani yake yatanyauka, wala matunda yake hayatatindika kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu maji yake yanatoka mahali patakatifu, na matunda yake yatakuwa ni chakula, na majani yake yatakuwa ni dawa. Wakristo wapenzi, tulilosikia ni neno takatifu la Bwana.
Somo la pili, somo kutoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa kwanza hadi wa 4. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, si kuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamkiwezi, kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenyu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo, mimi ni wa Paulo, na mwingine, mimi ni wa Apolo. Je, ninyi si wanadamu? Neno la Bwana. Tusimame kwa shangilio. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako Ee. Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 16. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi kiwa imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyawa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hawezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi kabisa kwa familia ya mwenda zake ambaye ni ndugu yetu, sisi kama washiriki wa kanisa, kama Teresa, Pamela na watoto, tuko hapa siku ya leo kutambua kwamba huyu
ndugu yetu ambaye ni Bonchari Oroo Oyioka. Yeye amekuwa kiongozi katika familia. Kwanza hapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tunajua ya kwamba wazazi wameitwa na Mungu ili washiriki katika kazi ya uumbaji na pia kulinda, kutunza wale ambao wameleta ulimwenguni kwa sababu ni vipaji vyake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kazi hiyo ameitekeleza kama baba wa familia. Na pia yeye ambaye alisoma na akaanza kufanya kazi yake, na hiyo kazi alifanya katika nyanja ya elimu akifundisha sehemu mbalimbali, na mwishowe akamalizia pale huko Nairobi, ambapo ni wakati hata mimi nilikuwa nafanya kazi hapa katika parokia kubwa ya Nyabururu, ambapo Suneka hapa ilikuwa kigango cha Nyabururu, hata kutafuta ushauri wake juu ya mambo ya shule kutoka kwake. Kwa hivyo nilipata nafasi pia wakati huo ili kupata ushauri fulani kutoka kwake, kwa sababu aliitwa na Mungu awe muumbaji na pia kushiriki katika kazi ya ujenzi wa taifa, na mwishowe akawa mwanasiasa. Hiyo ndio sababu ndugu zake wako hapa Wabunge pia kuwatambua na kuwalika tushiriki pamoja katika kuangalia kazi yake amefanya hiyo mtumishi wa Bwana ambaye amelala. Na pia ningependa kuwatambua viongozi wetu wa makanisa mbalimbali, kwa sababu yeye hakuwa anatumikia wa Katoliki, hata ikiwa alikuwa Mkatoliki na Mkristo, lakini watu wote, hata Waislamu wakipatikana katika wale ambao kwa eneo hili Bonchari alikuwa anawatumikia pia. Kwa hivyo ningependa kuwatambua wale ambao wako hapa, pastors from various churches, and also if there are Muslim brothers and sisters here, we also recognize you because our brother here has been serving you all. Sasa leo masomo ambayo tumejawa, kwanza lile la kwanza kutoka Ezekieli. Ezekieli alikuwa nabii wa Mungu. Mungu alikuwa anamwambia, we mwanadamu, he was like a watchman, anamwambia ya kwamba nikutuma kwa mtu umwambie jambo fulani, usipomwambia na huyu afe kwa sababu ya dhambi zake, nitahitaji hiyo damu kutoka kwako. Huyo Ezekieli aliitwa na Mungu afanye hiyo kazi. Na kwa hivyo hata viongozi wetu wote wameitwa wafanye kazi kama hiyo, ili kutusaidia na kufanya kazi ile Mwenyezi Mungu amewapa katika maeneo mbalimbali wamesimamia. Na pia kuna kitu kingine, kwamba kulikuwa na maji yalikuwa yametoka hekaluni. Tuseme sasa hapa ni hekalu, kuna maji yanatoka hapa yanapita kila mahali kuelekea baharini. Na hayo maji yanapopita kila mahali, kila kitu kinakuwa hai. Mimea inakuwa, miti inakuwa, mizizi yake inasaidia, inakuwa dawa. Hata matawa ya miti hiyo inakuwa dawa. Ni kusema ya kwamba katika maisha yetu, kila mmoja wetu, yaani tukipokea neema za Mungu, tukiwa watu ambao Mungu ameingia ndani yetu, tunakuwa kama maji yakipita kila mahali. Mahali kuna uovu, kunakuwa na mazuri. Kwa hivyo maji hayo yalipita kila mahali, na yakipita mahali, sasa hata nikileta maji machafu niweke ndani ya glasi, tafadhali mnapoingia hapa ndani ya mazeni, kuja pole pole, ikiwa mlikuwa mnamheshimu huyu. Tiyankuwa neke gusi abamura abumo kuoga ka abugesieri abumo kuoga kamorancha motegerere, mtoe heshima. Hata wewe wakati utakufa utahitaji heshima kama hiyo, si makelele. Kwa hivyo heshima. Ayabono na ara mache agwe itamu amiase kera abantu bale kabire.
ana maji yako, yani maji yakipita mahali kila kitu inakuwa sawa. Wale walikuwa wanaweka makelele wanakimya, kwa sababu hayo maji yanaosha kila kitu. Tunatakiwa kuwa maji katika maisha yetu yanaosha vizuri, yani watu wanakuwa wapya. Alafu jambo lingine tumesikia Paulo katika somo letu la pili tumesoma leo, Wakorinto ya kwanza 3:1-4. Kuna jambo hapo ningependa kutoa kwamba wengine wasema mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani, lakini sisi sote ni wa Kristo. Yani huduma tunatoa mahali popote tulipo ni kwa ajili ya Mungu apate utukufu. Utukufu kwa Mungu, si binadamu. Hata yeye wakati alikuwa anafanya kazi ya familia, kazi ya kuwasimamia watu wa eneo hili, hiyo kazi ni Mungu apate utukufu. Akitengeneza barabara, Mungu apate utukufu. Akinunua mabasi ya shule, Mungu apate utukufu. Watoto waingie ndani wafike mahali wanaenda. Kwa hivyo hayo yote ni kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo tena hapo tunaona ya kwamba Paulo tena anatuambia sisi ni barua. Wewe na mimi ni barua, imeandikwa na kutumwa kila mahali watu wasome. Ni barua ya aina gani? Ile itaenda isomwe na watu. Kwa hivyo Paulo kwanza, mkijua historia yake, alikuwa muuaji. He was a murderer. As he was on the way going to Damascus, wakati huo Yesu akamuonekania, akamwambia, kwa nini unanitesa? Bwana, wewe ni nani? Wakati huo walipokutana na Yesu, akubaki Saulo akawa Paulo. Akaendelea kuhubiri, akawa barua. Nataka kualika wote mlio wa Kristo katika Agano Jipya kuna vitabu 27. 13 ni Paulo ameandika. Paulo ameandika 13, amewaandikia Wakorinto hawa 1-2, ameandikia Warumi, ameandikia Filipo, ameandikia Tito, Timotheo, wote. Ni kusema ya kwamba amekuwa barua tunaandikiwa kwetu sisi, na hiyo barua tuisome. Kwa hivyo anasema kama huyu ndugu yetu alikuwa barua katika familia, alikuwa barua katika eneo hili la Bonchari, alipokuwa katika sekta ya elimu, alikuwa barua watu wanasoma, alipokuwa katika kamati mbalimbali huko bunge, hata ile kamati ya elimu, yeye alikuwa barua watu wanasoma. Kwa hivyo ni kusema kwamba hivi ya kwamba kila mmoja wetu, hata viongozi mliopo hapa, ninyi nyote ni barua. Mpopote mnapoenda ni barua inasomwa. Kwa hivyo leo tunalekwa tuweze kuwa barua ile inasomwa na inaleta baraka kwa watu. Unajua kuna barua unaweza kusoma inasema mambo mengine, inatukana watu. There are anonymous letters written, anonymous letters written. So those anonymous letters abusing people, those are not the ones we are talking about. You see, it is a letter that you have to sign. You are writing somewhere, somebody reads, alafu anakuwa transformed. Yani abaki vile alivyokuwa tena. Then leo tumesikia kutoka Injili kwamba you are the salt of the earth, you are the light of the world. Yani chumvi ikipoteza ladha yake inafaa nini? Kwa hivyo tunakuwa chumvi, tunaleta ladha katika maisha ya watu. Yani kuna utamu fulani tunaleta katika maisha ya watu tunapotoa huduma yetu popote tulipo. Kila Mkristo yule ameitwa kwa mwana wa Mungu, sisi tumetuma wajumbe wake Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio sababu Yesu alikuwa anasema, you know, we are the salt of the earth. Sisi ni chumvi ya ulimwengu. Kwa hivyo chumvi, those days we are told, and for the Greeks, you know, salt was really something signifying purity. Blessed are the pure in heart, they shall see God. Usafi wa moyo, usafi katika mambo yote. Na pili ilikuwa preservative. Yani usipotaka kitu kioze unaweka chumvi. Before we got the fridges, is the salt that was being used. Nyama mnaweka chumvi nyingi, mna preserve, haiwezi kuoza. So that sisi maisha yetu yasaidie wengine wasifanye matendo mabaya, lakini waendelee kufanya yaliyo mema. Kwa hivyo salt of the earth, that purity that we are bringing to life, because we have moral decadence, that things that really, there are things in this world, tunaweza kusoma ya kwamba dunia imegonjeka. Kuna mambo mengi yanaendelea katika ulimwengu, tunaona kama dunia imegonjeka.
Tunahitaji watu ambao wanaiponya ulimwengu, wanauponya ulimwengu ambao wamegonjeka na mambo mengi. Tukiangalia mambo ya maradhi ambayo yamekuja, corona sasa ndio hii imeingia, sasa tunachifunika. Mnisamee mimi nimeweka kidogo hivi chini, alafu nipumue vizuri. Kwa hivyo kile tunasema ni kwamba maradhi mengi yamekuja. You know, one time there was HIV, AIDS. Mtu mwingine akaniambia imepitwa na wakati. Haijapitwa na wakati, ni lazima tutahadhari. Corona sasa iko, there is cancer, is really serious killer. Na sasa hata wakati nilikuwa naangalia kusema poleni kwa hawa waheshimiwa wetu kwamba in the 12th parliament that 10 MPs have gone. In the 12th parliament. I think the last one, France, huyu wa, hapo ni wapi? Chucha, ambaye alifariki. Kwa hivyo, hao ni wenzenu ambao mmefanya kazi nao, wametutangulia. Ni kusema ya kwamba hayo yote ni lazima tuje pamoja tuone ni njia gani tunaweza kufanya, lakini let us interrogate ourselves. How are we living our life? What are we doing? You see, we cannot stop these things that are coming. We have to take some preventive measures, but also we have to interrogate ourselves and ask, are we doing what God wants us to do? And we do the right thing, because the end of the world will come when we don't know. Yeye akujua angeenda wakati alienda. Kwa hivyo, even when we read, that's Matthew 25, verse 13, tunaambiwa kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Hatujui siku wala saa. So we have to be ready at all times. So today, the message is very clear. We have been called, each one of us, to serve. You don't need to be a politician to serve God. You can serve God in any category, you know, in life. Even at the family level, you serve the Lord. In your small things you are doing, that you are faithful to your work, that you are doing, and that you become a light. You see, a light is not put under the tap, but put somewhere where people see. May they see your light so that they may give glory to God. And this that's what we are called upon. Yaani, watu waone mwanga wako ili wamtukuze Mungu. Wakati mnaimba, uwe mwanga. Usiwe unaimba hapa na kuna mambo mengine. Mtu anasema, yule alituimbia vizuri, lakini anaishi hivi. Kwa hivyo, I would like to call upon each one of us present here today, that as leaders we are called, so that we represent God. We have the image of God in this world. He has created us in his own image and likeness. So this is the image of God. When he was alive, he was for the Lord, and now he has gone. We pray that he may be with him in that eternal life. And we believe that Jesus Christ died and rose. So be it to all those who have died in Christ, that they would be brought to that eternal home. For us, we are here in this world. Let us do our part. Let us do our part as we are journeying in this world. We see so many things that are happening. People cry over certain things that are happening in this world. So we are praying today that God may bless each one of you, the family. The family. May God bless you, strengthen you, and may you never run away from him because of this. Kwa sababu wakati mwingine haya yakitokea, tunasema Mungu atupendi. Wakati Yesu alikufa msalabani, Mungu alikuwa hapo. Kwa hivyo ni kusema Mwenyezi Mungu ako pamoja nasi. Hata tukiwa na mabaya, mazuri ako pamoja nasi. So we know kuna magonjwa, na when you are put in any position, please do your best. Nilikuwa there's something I was reading somewhere where they say there's a plantation of 1 acre of Enyasor in Naivasha. Then I was wondering, are there leaders in that place where they plant Enyasor 1 acre, which is killing our young people, because once it is harvested, it will be transported to many things, many places. So when we are in a certain, let us bring change. Let us never leave the place where we are, the way we found it, and let us bring change in a society that is sick with many things, so that our people may live to witness. So our leaders, as I stand here, I told you, I came to represent the people of this place, and my work is as a chaplain of young people. When I see such young people
entering into many problems, especially the drugs that are in this nation, Kenya. I call upon you, tafadhali, tuje pamoja, tuone wale tunaita traffic, drug traffickers, wale wanafanya biashara ya kuuza bangi, ya kuuza mambo mengi, madawa ya kulevya, hata heroin, wanauza mambo kama hayo. Tuje pamoja, tusiwe na uoga kuambia kwamba yale wanafanya yanadhuru familia zetu, yanadhuru watoto wetu. I think it's better that we do something about it, even because we know you have made laws, and the laws, anybody found doing that has to be brought before the court of law. But then, tunasema mkono wa serikali ni mrefu. Mkono wa serikali ni mrefu. Hello? Hello, are you getting me? Sasa tunasema mkono wa serikali ni mrefu. Lakini wakati mwingine mimi nasema mkono wa serikali ukiona pesa unakuwa mfupi. Yaani unasema unajaribu kushika mtu wapangi huwezi kumfikia, unakuwa mfupi sana. Kwa hivyo tujaribu sana. Mkono wa serikali unakuwa mfupi, pesa ikipata. Kwa hivyo tuangalie viongozi wetu, tusaidiane ili tuone ya kwamba watu kama hao wanafanya mambo kama, tusipokee rushwa, tusipokee ama haki. Tutafika abantu baitu baukwa. Tufanye kazi, tunapomheshimu huyu mheshimiwa, tuombe ya kwamba tutashikilia kazi yetu. Siku moja mbele ya Mungu tutasimama tumwambie Mungu, ulitupatia hii kazi, tumekuletea hawa watu wako safi, hawa watu wamekuja kwako. Hayo ndio tunaomba siku ya leo. Mwenyezi Mungu atusaidie, atulinde na tuongoze siku zote. Roho za waumini na roho ya huyo mwenzetu Mheshimiwa John Oroo Oyioka bumuzike kwa amani. Amina. Sasa tutasimama tukiri imani yetu. Na nchire Nyasaye Tata umubwike gima mutonge igoro nanse na Yesu Kristo umwana we mumemo monguro kabere kono moyo mutatifu wale tunabikira Maria osere tunabonsio Pilato obambe twaso musaraba okweto tinde to tinbodo cha magombe igoro lya matukata to ore tukurwa saba kure olinete igoro saikara saso kuri kwa Nyasaye Tata umubwike gima kurwaro ngere kwambia manaba kure na nchira somo yo mutatifu Kanisa Katolika Takatifu kobe kwa mkwa batatifu koroso wa kwebe koroka kwa mobere obugimo butakwera. Amina. Tuombe sala za waamini. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa siku ya leo kwa sababu tumekusanyika hapa ili kumpa mkono wa buriani huyo mtumishi wako ambaye wakati mmoja katika maisha akabadilishwa kama mtoto wako. Ukamuita kwa njia ya kipekee awe muumbaji pamoja nawe na kulinda wale ambao mpatia kama vipaji. Ukamuita aweze kufanya kazi ya kutumikia watu wako kama mwalimu na pia mwanasiasa. Baba mwema, kwa hiyo kazi yote amefanya, tunakushukuru na kuomba. Sisi kama binadamu wakati mwingi tunakukosea. Unatuambia katika Yohane 14 mstari wa 14 kwamba lolote muombalo kwa jina langu nitawapa. Tunaomba kwamba umrehemu na umpera milele katika ufalme wako. Bwana twakuomba. Mighty and loving Master in heaven, we come unto you, Lord, at this particular moment. We want to thank you, Lord, for the gift of life that you've given us and the shining mercies, Lord, in heaven that you've given us to this praise. Lord, Father, we are not good than our area Mbunge Oroo Oyioka that you've called from this world. We know that, Lord, we are sinners through our words and even through our actions, Lord. Lord, at this particular moment, we want to place the family of Oroo Oyioka unto your able hands at this difficult moment, Lord, that they are mourning. We pray that, Lord, you send them your Holy Spirit to comfort them.
Lord Father, also we are very thankful for the legacy that our LMP has left in our constituents. Father, it will remain with us forever. Father, all of us, we are here. We pray that, Father in heaven, you continue guiding us so that, Father in heaven, we can do according to your will. So that, Father, when you will call us, we will be able, or will be what to stand before you. Lord, hear us. Lord precious, hear us. Baba, tunasema ni asante kwa sababu ya uhai ambao umetupatia. Asante Baba kwa kibachi cha Mheshimiwa Oroo Oyioka, kwa familia ya Oyioka mzima. Baba, ninaiombea kwa sababu machungu ambayo ameacha kwa roho zao. Baba, upate kuwatibu, uwape afya, uwape nguvu, uwe kiongozi wao, sababu mwenye walikuwa wanategemea kama kiongozi kwa familia amewatangulia. Asante Baba, ulinde watoto wake wala ambao ameacha nyuma, na sisi pia Baba utulinde. Tunaomba hayo machache. Bwana, tuwakuomba utusikie. Bwana, tuwakuomba. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tazama tumeingia hapa kumwombea mwenzetu mwenye umeita kutoka kati yetu. Amewacha mjane, mama na watoto. Mungu ukawaonekane, wakilia kwako Mungu uwasikie. Na tunaombea viongozi wote wa nchi, wa serikali kuu na serikali ya kaunti, wakiwa wakitekeleza wajibu wako kwa watu wako, wao wakifanyia kazi ambayo iliyo kamilifu. Tunawaombea ikiwa hata kama imekuwa ngumu, utusaidie, alafu tuendelee na kusali na kuonekana kwa watu wako. Bwana tunakuomba. Bwana tunakuomba tusikie. Mungu Mwenyezi, tumesimama mbele yako kama watoto wako. Tunapokumbuka safari ya mzee Oroo kusherehekea maisha ambayo aliyeishi katika dunia hii. Tunakuomba Bwana uweze kubariki nchi yetu, bariki viongozi wetu. Bariki rais wetu, bariki makamu wa rais, bariki wajumbe na wa seneti na wa parliament. Bariki wa MCA wote, viongozi wote wajalie neema na hekima. Tunaponyenyekea chini ya msalaba wako, tukomba Bwana tena uweze tupa kiongozi mwenye uwezo, mwenye baraka na mwenye roho mzuri, ili aweze kuongoza katika Bonchari. Tunanyenyekea msalaba wako tukisema ya kwamba Bwana umrehemu na muweke mahali pema, ili siku njema moja tukutane naye katika mahali patakatifu. Bwana tunakuomba utusikie. Bwana tunakuomba. Mungu Baba Mwenyezi, hayo ndio mahitaji ya wanao ambao tumeyataja, na kila mmoja wetu ambaye amefika hapa kuna lile angependa kuombea familia na eneo hili. Baba mwema, yote tuyaleta kwako ili tuyapate kweli kwa maombezi ya Mama Maria. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Awesome. Kumbuka hii ni sadaka ambayo inatolewa kwa ajili ya kazi yake Mungu. Tafadhali tushiriki wote kwa ibada hii. Kiwa tumemaliza kusanya sadaka, unaomba ilete hapa mbele katika altari ya Bwana. Tafadhali tuharakishe, ikiwa hujatoa, wamama wako hapo katikati, tuharakishe tuende sehemu nyingine. Shukran. Tarini ndugu, sadaka yangu na yenu kubariwa na Mungu Baba Mwenyezi. Wanapokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Amen. Bwana, pokea kwa radhi hizi dhabihu zetu. Tunaomba huyu mtumishi wako John Oroo Oyioka apokelewe katika utukufu pamoja na mwanao tuliye muungana naye kwa sakramenti yake hii kuu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mwema, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo aliyekuwa wa kwanza kufufuka kutoka wafu. Uliumba vitu vyote kwa njia ya neno wako, tena ukamtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi. Akajifanya mtu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira. Kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu, alisulubiwa msalabani, akashinda mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
Basi sasa tumefika wakati wa tunakumbuka Yesu kabla ya kutundikwa msalabani alikuwa na chakula chake cha mwisho na mitume wake akatuajia sadaka kama hii kuitoa kila wakati kumkumbuka yeye. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi usitakaze kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatua kikombe akakushukuru tena akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunashukuru kwa kuwa umetujalia simame mbele yako na kutumikia. Tunaomba kwa nyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, tukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Yusufu, mairura na watumishi wako wote. Baba, tuiombea familia ya huyo mtumishi wako Bonchari Oroo Oyioka, ili uweze kuwalinda, wafariji Baba, waongoze, wangazie mwanga wako siku zote, wakutumainie. Na pia wote ambao wameshiriki pamoja naye, wabunge na kamati mbalimbali na watu wote wa eneo hili, wabariki, walinde Baba, ili waweze kuangaza wema wako. Ukumbuke mtumishi wako Bonchari Oroo Oyioka uliyemwita kutoka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa upatizo, ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Yusufu mwenye heri mume wake, mitume wenye heri Petro, Paulo, Andrea, Yakobo mtakatifu, Andrukawa na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa tusimame na kusali kwa imani ile sala aliyofundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo tufanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea,
usitutie katika kishawishi, lakini tuopoe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, tuambia nasi pia tumekusanyika hapa siku ya leo, na wajeni amani na wapeni amani yangu. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Basi kwa kubungiana mkono hivi, amani ya Bwana katika familia, katika wote ambao wamefika hapa, amani ya Bwana. Basi huyu ndiye mwana-kondoo wa Mungu Yesu Kristo, ambaye dhambi za dunia. Heri yao waliokuwa kwenye karamu ya Bwana. Bwana, saidi ingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Esara yogotoliwa Maria babonsabire maraika no mwanchonko bego cha saritari ya Nyasaye. Esara yogwanja ndiena manyinga yenywe ekyaera ebyeka wate babo na njira yune nkoro yane yonsi. Esara yobwekei Tingwenere tyokonyora omubiri n'amanyinga Yesu okobe ibe byane omonguru tingwenere ting'oso emwane neote bing'ane yemoyoka n'omoyo neng'ogwene. Esara yogweitia byaera ebyakobeirie naye n'omuyake gima korubano tingoba usalikabire Nyasaye n'omuyonkwere mabire. Esara yogosasima igora saritari igoro ne turekira sole nkogo sasimande agwanchire n'enkoro yonsi ninkoligeti n'owekana oicha sende oiche bono ng'onchoro nkoro omuya. Heshima, heshima, tafadhali, heshima. Misa ingari inaendelea, tafadhali tutoe heshima. Tafadhali, tafadhali, tafadhali tutoe heshima.
Halo, tafadhali tuwaomba tutulie, tafadhali tukae tutulie. Tuwe watu wa imani, tuwe watu wa imani. Tafadhali tukimie, tulikuwa tunaendelea na misa takatifu kumheshimu Mungu. Makelele tafadhali, tukimie, tukimie. Tulisema ya kwamba tutoe heshima kwa huyo mheshimiwa John Oroo Oyioka ambaye amelala. Kwa hivyo wala ambao wanaweka makelele tafadhali mukimie. Tuwatangazie ni sehemu gani tumefika saa hizi. Kwa wala ambao ni Wakristo tena wa Katoliki, umefika wakati wa kumpokea Yesu Kristo mwili wake. Kwa hivyo ni wakati wa Holy Communion. Tafadhali kama kuna mtu amesimama kando yake anaongea, mwambie nyamanze. Tuheshimu padri tafadhali. Asante, shukran. Hata msipo ni heshima wa mheshimu Mungu. Tafadhali tutulie. Kwa sababu heshima yetu ni kwake Mwenyezi Mungu ambaye ametumba sisi sote ambao tumefika hapa siku ya leo. Tafadhali ningependa tukimie. Nafikiri sisi sote ni watu wa imani. Hata wakati tunapowakaribisha wageni wetu, viongozi wetu, tunataka tufanye kwa heshima. Kwa hivyo ningewaomba makatekista wetu msimame mahali. Kuna wale watatusaidia katika kupokeza wale ambao wanapokea. Tafadhali kama hujawahi kuja kupokea haya, ni wale tu ambao wanaruhusiwa kulingana na sheria za kanisa Katoliki. Kwa hivyo kuna watu wanatusaidia, kuna watawa hapa. Makatisa watasimama hapo, mtachongea mbele, alafu mpokee. Baadaye tutaelekea katika kumaliza kipindi hiki cha misa takatifu. Tukimie, tuwe watulivu.
ambao ni wimbo wa shukrani ambao tunaipa na familia pale sasa kupeana heshima zao za mwisho. Asante kwa wimbo wa shukrani. Asante, shukrani. Tumetoa shukrani zetu katika wimbo huo, na sasa tutasimama, tutakuwa na sala ya mwisho kumalizia misa hii takatifu. Tafadhali tukimya. Bwana uliye pumziko baada ya kazi, uliye uzima baada ya kifo, umjalie raha ya milele huyu mtumishi wako Bonchari Oroo Oyioka. Tuombe. Bwana, pokea kwa wema sala na sadaka zetu tulizokutolea kwa ajili ya mtumishi wako Bonchari Oroo Oyioka. Iwapo madoa ya dhambi yani muganda, tunakuomba kwa nyenyekevu yaondolewe kwa rehema yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kaeni na amani, misa yetu imekwisha. Basi
Kwanza kabisa ningependa kuwashukuru, hata ikiwa wakati ulifika kuna makelele hapa na pale, yawezekana hivyo. Pia kuwakaribisha ninyi nyote ambao mumeshiriki katika misa takatifu, na pia kwanza kwa familia tunaendelea kuambia kwamba tunawaombea. Viongozi wetu ambao mmefanya kazi na huyu mwenda zake, wabunge ambao mko hapa kutoka eneo hili na maeneo mengine, pia tunaendelea kuwaombea. Pia nawatambua viongozi wetu ambao wamefika hapa tulipokuwa tunaendelea na misa. Right Honorable Raila Amora Odinga, karibu. Na pia governor wetu wa county hii Honorable Excellency James Ongwae, na wale wote ambao mmeandamana nao, tunawatambua na kuambia kwamba karibu. Huyo alikuwa Mkristo katika kanisa hapa Suneka ambapo alikuwa anashiriki. Hiyo ndio sababu leo tumeanza na mambo ya Mungu, kwa sababu tunajua hata kama viongozi nanyi pia yule mnamtumikia ni Mungu. Kwa hivyo leo tunasema, tuliambiwa tuwe maji ambayo yanaleta mazuri yote, na chumvi inaleta ladha, na pia kuwa nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo sasa kama Wakristo na Wakatoliki, hata ikiwa misa imeisha, sasa tutakuwa na mpango mwingine baadaye. Hiyo ndio sababu viongozi wetu kwa heshima na waomba wale sasa tutaingia katika sehemu ile nyingine, tujue ya kwamba sisi hatujamaliza. Wakati tunaandamana na mwili mpaka makaburini, sasa hapo ndio tumemaliza sherehe zetu za kanisa. Kwa hivyo hata wakati tunaongea speeches to eulogize the family, I think we are going to condole with the family, so that's why I like that we really do exactly that. Kwa hivyo ningependa sasa kumukabidhi yule ambaye atatuendeza katika kipindi hiki. Check, check, check. Check, check. Hello, check. Okay, check. Check, check. Tafadhali naomba check, check. Halo, check. Tafadhali naomba tutulie. Check, check, check. Check. Halo, halo. Check, 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 check. Basi sasa nimekabidhi kwa MC. Check, check. Tafadhali tunaomba tutulie. Check, check, check. Tafadhali tutulie, tafadhali. Tutulie tafadhali. Tutulie tafadhali. Tutulie tafadhali, naomba tutulie. Tunaomba tuweze kutulia. Tunaomba tuweze kutulia.
Check 1 2. Check 1 2. Check 2. Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Halo, check. Tunaomba basi tushiriki katika wimbo wa mwisho. Tunaomba tafadhali tutulie basi. Tusimame wote kwa wimbo wa mwisho wa ibada hii. Tusimame sisi wote. Tushiriki ibada wimbo wa mwisho. Wale ambao wanaandamana na waheshimiwa kifika hapa ndani, tafadhali heshima, mukae hapo nje. Wageni wameingia ndani, na tuzingatie sheria na masharti ya COVID-19 kwa sababu huwa hivyo karibu sasa hapo tuna zidi yale ambao hatutakiwe kufanya. Kwa hivyo wale ambao mnatusaidia tafadhali nao waonyeshe heshima. Kwa hivyo ningependa sasa kumwalika, sijui kama MC uko tayari, na tulikubaliana kwamba tukisamarisha misa sasa ni karibu saa 6 au imepita kidogo, ili kwa masaa mawili alafu tutaandamana na mwili kwenda makaburini. Kwa hivyo tuzingatie muda. Let us keep the time as we agreed. So the MC now, please guide us. Basi tunaomba tafadhali wananchi wapendwa tutulie. Na ningependa sehemu hii, ikiwa una kiti cha kuketi kwa sababu ya hali ya hewa, watu wote wafungue sehemu hii wote, hata hapa mbele. We are overcrowded. Even if you are security, let's step outside the tent kidogo because of the hali ya weather. Na wale wa ile sehemu nyingine tafadhali tusonge, maafisa wetu tusaidiane kuondoa watu walioko karibu ya tent. Pale nyuma kwa screen, wale vijana tumesimama hapo, naomba tafadhali tufungue tent. Hao wako nyuma yenu waweze kuangalia mbele vizuri. Asante. Asante pia kwa kutulia.
Asante pia kwa kutulia. Right Honorable the Prime Minister, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, His Excellency our Governor, Governor of Kisii County, Mheshimiwa Mama County, Mama Janet Ongera, Mheshimiwa wabunge wakiongozwa na Mheshimiwa Richard Tongi na Mheshimiwa Oyioka na Mheshimiwa Jimmy Angwenyi, waombolezaji wapendwa, God is good. Tafadhali tubungie mkono, God is good and all the time. Thank you so much. Asante. Basi naomba tuwe watulivu tunapoenda sehemu ya kwanza. Tutakuwa tunashirikiana sana kwa karibu na Mr. Geoffrey Mugire. Ningeomba tafadhali Mugire uweze kusongea mbele. Pia utakuwa kwa karibu sana kwa kipindi kingine Mheshimiwa Richard Mwamoima Oyioka. Kwa sasa basi tutulie, hiyo tu ni ndege tu tafadhali. Ina ndege goeta tumuranje topoe. Karibu. Abantu baminto. Is this audible? Is it audible? Check. Check. Tutulie tafadhali. Tutulie, check. 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 Tunaomba kutulia kwaya tafadhali. Tupeni nafasi sasa tuanze program. Hapa tutulie. Check 1 2 2 2 2 1 2.
Check 1, 2. Kualika wachache Fiona Murangwa aje atuongoze katika kusomea historia ya marehemu mpendwa mheshimiwa. Fiona, please. Mrefu pia naye ameingia kwa ndani na mheshimiwa mrefu ndio MC pande. Fiona, please. Pande kwa Song Kituka. Songi huku wa mito tene romobano umoga tote garame. Okay, shika zote. Waliamua kutumia ya gavana kwa ajili ya chama cha kukutana ndio wako tatu sensi. His KAPE in 1966. He joined Bishop Otunga Mosocho, the now Cardinal Otunga High School Mosocho, where he did his O-level in 1970. He joined Strathmore University in 1971 and did his A-level in 1972. He joined the University of Nairobi in 1974 and graduated in 1976 with a bachelor education degree in Kiswahili and mathematics. Religion. In 1965, he was baptized at Nyabururu Catholic Church Parish. He later did a church wedding in 1997 at Suneka Center, Suneka Parish. Circumcision. He was circumcised in 1960 under the Omogusi rites of passage. Marriage and family. Honorable Oroo Oyioka was married to Teresa Bitutu and Pamela Atieno. He has left behind 6 children, namely Catherine Mora, Julius Omambia, Caroline Kwamboka, Lillian Kerubo, Solomon Nyakina, and Benson Oyioka Jr. His brothers and sisters are the late Anne, Pius, David, Luke, Samuel, Agnes, the late Josephine, Florence, George, Daniel, Sabina, Margaret, the late Luke, Helen, Manoa, Alice, Oroo, George, Alfred, Josephine, Emily, Paul, Salome, Vincent Manoa, Jane, Mogire, the late Nyagwachi, Nahashon, the late Richard, Florence, Henry, Frederick, Rose, and the late Motugutu. His stepmothers are the late Mary Bisieri, the late Sabina Mora, Maria Nyanchama, and the late Yuna Somoni. He was son-in-law to the late James Ogachi, and the late Lucia Biaki, and the late Wilson Odede and Susan Odede. His uncles are
the late Francis Ogucha, the late William Weruti, the late Motende Oroo, Nyakoi, Orioki, and Jomo. His aunts are the late Masagege and the late Kemuma. Brother-in-law to Bathsheba, David, late Charles, late Isaiah, late Doris, late Jane Kennedy, Rhoda, John Joel, and Enoch. He was father-in-law to Irene Mogiti Omambia, Hilda Kemunto, Eric Ntabo, David Andima, Sami Swagi, and Jane Joyce Okenyuri. He was uncle to Maureen, Juliet, Bernard, Fred, Lillian, Nyangige, Evelyn, Isabella, Rogers, Vincent, Eric, Tom, Neville, Sammy, Flodina, Wendy, Dominic, Clinton, Elvis, Drogba, Lydia Mokogoti. He was grandfather to Benedict Oyioka, Andrew Nyaio, Charles Oroo, Marianne Kemunto, Victor Mumanyi, Viona Bosibori, Maureen Nyaboke, James Omwega, Precious Mary Omwega, Lucy Bihaki, Maximilian Swagi, Abigail Gathi, John Oroo Jr., John Oyioka Nyakina, James Barongo, Sasha Nyanchoka, Tiffany Nyangige, and the late Rachel and the late Valerie Bitutu. Employment. He started his teaching career at Kaaga Girls School in 1977. In 1978, he was transferred to Cheptenye Secondary, where he taught till 1981, when he was posted to Kericho Day Secondary School. In 1982, he was promoted as an inspector of schools and served in the following districts: Eldoret, Kapsabet, Nanyuki, Vihiga, Siaya, and Kisii. In 1997, he became the Assistant Director of Schools in charge of registration of schools at the Ministry of Education Headquarters, Jogoo House. He retired voluntarily in 1999 to pursue his own business. Politics. Honorable Oroo was a very good orator who participated in multiple debates during his primary school days. His oratory skills were a major boost to his political career, with his inaugural shot at politics being in the 2007 general elections, where he contested for Bonchari constituency Member of Parliament on a NAC Kenya ticket, but lost. In 2013, he vied on a KANU ticket and won, but his victory was overturned by an election petition, leading to a by-election in which he unfortunately lost. In 2017, being the determined and resilient leader that he was, Honorable Oroo gave politics a third shot on a People's Democratic Party ticket, where he won as a Member of Parliament for Bonchari constituency. Honorable Oroo served diligently and with commitment until his demise. He was a member of the Departmental Committee on Energy in the 11th Parliament and was serving in the Departmental Committee on Education and Research in the National Assembly before his demise. While serving in the National Assembly, Honorable Oyioka was an active member of the Departmental Committee on Education, Research and Technology. Among his many achievements as a leader, Honorable Oyioka will be greatly remembered for his active involvement in the registration of several public schools within his constituency, as well as his committal of a commendable portion of the constituency development funds to the development of these learning institutions, as well as various developmental projects in Bonchari constituency during his tenure as area MP. His generosity and love advocacy for children's education is demonstrated by the fact that, under the full funding of CDF, he gave 5 school buses to needy schools. Some of the other projects completed under his tenure include the construction of 12 classrooms in Suneka Primary School and 8 classrooms in Nyakungu Primary. He also undertook the construction of chief's offices
Suneka Police Station, boreholes in Nyangoge, Botoro, and Ramontinga, among many other projects. As a legislator, Honorable Oyioka sponsored the Central Bank of Kenya Amendment Bill in 2020 in the National Assembly. Health. Honorable Oyioka was born in good health and a very active and energetic man until 2015, when he was diagnosed with diabetes at Kendu Bay Mission Hospital, a condition for which he was under medication. Later, he was diagnosed with hypertension and was also put on medication for this. In mid-June 2020, Honorable Oroo had a stroke and was rushed to the Aga Khan Hospital in Kisumu, but was later airlifted to the Nairobi Hospital, where he was treated to full recovery. However, on the 24th January 2021, he got another mild stroke and was rushed to the Aga Khan Hospital in Kisii for emergency treatment. He was later taken to the Aga Khan Hospital in Kisumu, where he passed on 15th February 2021. Tribute by the grandchildren. We had a wonderful grandfather, one who never really grew old. His smile was made of sunshine, and his heart was solid gold. He is irreplaceable. Thank you. Thank you. That was a tribute. That was a eulogy reading by the grandchildren and tribute from the same. Now we will ask Julius Omambia, the eldest son of the home, to bring the family. Julius. Okay, thank you so much for the chance. All protocols observed. My name is Julius Omambia, the eldest son. I've been told to introduce the family. In our family, I quite a number. So I'm told to introduce the nuclear family, but before that, I have to show you the other member of the family. Okay, the Oyioka family, can you please stand up? The Oyioka family only, the Oyioka family, the larger family. Yes? So you can salute. You are quite a number. And then also you have the uncles to dad. Okay, so. Now, the nuclear family, they'll come. We have two families. They are around. But before that, I have a precious lady, you will see. Nyanchama Maria, stand up, they see you. Maria Nyanchama, Mama Dafadar Tenena. These are only remaining grandmother. There were 4. They've gone. She's coming, standing here. Sit down. Now the nuclear family, mom and auntie, you can move here. My brothers and sisters, these are only grandmother remaining. You can, she's still very young. She's around 86 years. She can say a word. Abantu baito babusiye ngima
wairire mbuyamure gaki nasireirwo mwanji ukoroku Oroo Oyioka ono mwana ono monene gaki nakumiri iria tariane koroku maria nyantama Oyioka nero gaki nakumiri mbuyamono. So mom and auntie can move forward. My brothers and sisters, you come with all your children. Okay. Mom, stand there. Yes, mom. Come. Wengine wakae chini hapo tu. Stand there. Okay, unasimama with your family. Ilikuwa rahisi. Okay, I'll start from the youngest. Who is Solomon Nyakina? Raise up your hand. Plus your children and your wife. That's our youngest brother. Can sit down. Next is my sister who is a bit far. She's in Dubai. She never managed to come. Where my sister Lillian's children? Where are they? Raise up your hands. Watoto wa Lillian, raise up your hands. And then there, the husband is there. Sami Swage. Can sit down. Then next, I'm number 2. I'm number 2 in the family. Okay, I'm number 2 in the family. My wife is there, Irene, and then my children are there. There's the one that was missing there, the last born. Can sit down. Then now my elder sister, she's here. She's called Catherine. And then the child who is available today is there. Then finally, we have here Caroline. She's following me. That's why I forgot that she's following me. This Caroline, that is the husband Eric, and then these are the children. Salute. Then now we have our last born brother. He's here. Come here. This is the last born brother. He's called Benson Oyioka Jr. He's the last born brother. Let's sit down. Want to talk? Okay, this is my other brother. He can say something at least. Sasa. God is good all the time. I'd like to give a vote of thanks. I would like to thank the following well-wishers who showed solidarity with us following the demise. Wacha wamama wajitambue na waongee, alafu Solomon apeane vote of thanks. Okay. So, my mother I tell you to speak now. She speaks first, then mom speaks. And then I'll finish. So, please. See your name. God is good and all the time. Okay, I'm Pamela Oroo, the second wife to late Mheshimiwa. Thank you very much for everybody who has come to mourn with us. Thank you, Mheshimiwa Raila Odinga and all leaders. The first kisi word I learned from Mheshimiwa was Ningwa njete botambi. Then he told me nikikwambia hivyo unasema naibo yuko. We stayed with Mheshimiwa for 12 years. God blessed us with the 2 children, late Rachel Nyangige and Junior Oyioka.
I enjoyed staying with him as a husband, and I really learned a lot. Age is just a number in marriage. It only depends how you play your cards and how you care for one another. I loved him and he loved us too. He was caring for his family. He was a very loving husband. I enjoyed 95% I enjoyed in this marriage. 5% was left for Satans and all his relatives, but I really enjoyed. He was always asking and encouraging our son to work hard in school. The last time they see one another with our child was on 8th January. The last word he told him, I want you to work hard in school and become whatever I want you to be. Don't disappoint me. I did not know that one was the last day he was going to speak to the boy and see him alive. I'm kindly asking you that you help us in prayer so that we can be strong as a family. I will really miss him dearly. Rest in peace, Omwanchione. Next, Mama Teresa. Okay. What one? Okuane rangena uchibeke na hiyo. Asante mwenyekiti kwa kunipea nafasi. Leo sijui nitaweza kuongea kwa sababu tuko na machozi. Tumepotesha ama tumesima taa kwa familia yetu. Sasa Mheshimiwa Oroo alikuwa bwana wangu na tumekaa na yeye miaka nyingi na amenifundisha vitu nyingi za kufanya. Amenifundisha vile ninaweza kuongea na watu. Amenifundisha vile ninafanya kazi kwa college yetu huko, kwa sababu alikuwa msomi kunishinda. Kwa hivyo leo tukiwa hapa nimeona papa amekuja. Our governor ako hapa. Waheshimiwa wenzake wote wako hapa. Na nilifurahia Nairobi nilipochukua mzee kutoka Kisumu na ndege. Niliona waheshimiwa wote wa kaunti yetu na wengine wa nje walituongojea huko, na nikaanza kuacha kulia. Sasa nikaona kumbe nilikuwa na mtu mwenye anaheshimika sana. Kwa hivyo leo Bonchari waendelea kuwa wakalimu, kwa sababu wanalia sana. Walikuwa wamepata mchumbe mwenye kima zaidi na amefanya vitu nyingi. Lakini tunaomba tukiendelea tukue wakalimu kwanza. Tutachagua mtu mwenye anafanana mzee. Tunaomba baba. Tuchagulie mtu mwenye atamaliza kazi ya mzee. Na tukiwa hapa bwana gavana ametusaidia sana. Mheshimiwa gavana ameleta chakula yote, watu wa Bonchari wanakula na wanatosheka. Alinunua ng'ombe ya shilingi 40,000, Bonchari leo usiku walikula zaidi. Na tunasema ni asanti. Sasa mheshimiwa alipoteresha akuanguka. Kuna kijana junior kuja ni kuintroduce vizuri. Alipoteresha akuanguka. Sasa alileta kijana
na huyo kijana atachunga mali yake yako huko Migori nyingi sana. Na kwa Wakisii baba wapeani wa mama mali, wanapea watoto. Kwa hivyo mali yote ya Migori kijana alipatikana atachunga. Ndio nilisema alipoteresa kuanguka. Na ninasema pia hata mimi sina mali ni ya watoto wa nani wa Oroo. Kwa hivyo sasa mimi kitu nitawacha Our Excellency President of the County, na tukiwa na baba hapa na wachumbe na wakuu wa serikali mkiwa hapa leo, mchagulie Bonchari mwenye watawaambia. Sitakuwa na mengi ya kuongea, wacha niongee machache ya kusema karibu kwa Bonchari. Hii ni nchi, watu wa Bonchari ni watu wazuri sana na wanakuweka mbele baba, na ukiwa hapo ulisikia vile ulikuja. Asanteni kwa nafasi. Asante sana Mama Teresa, na asante sana Mama Pamela. Sasa tutasikiza speech ya kijana mkubwa, alafu tuwe na vote of thanks, tumalizane na familia. Asante sana. Kabla niongee, huyu mama pia ni mwanasiasa, nafikiri ameongea vizuri sana. Okay, first of all, I'll thank all the people who have assisted us in planning this ceremony until the last minute. On my side, I have lost a mentor. He taught me very many things. Number one, he taught me that as a man, you should be independent. You do your own things. You only look for assistance when you are stuck. And in fact, that's what I'm doing. When you're independent, you live a better life. And they told us to work hard in school, which we did. At least everybody in the family can take care of himself or herself. We have lost a man of the people who did good work for the Bonchari. If you pass around, you see all the projects there. He has done very many things, which will remain there for a very long time. Then finally, I thank you for coming to condole with us. At least now we can see people loved Mzee, and we appreciate you so much. You are so special. Thank you for listening. God is good all the time. Before I give the vote of thanks, I would like to read a small tribute for my dad. I have always been proud of talking about my father. Just saying his name pleases me and makes me feel fortunate, not only because I was his son, but also because we shared so many moments, both sad and happy. My father's name was John, and left this world at the age of 71 with a smile, although he was a rather serious man. My father had a strong character, firm ideas, and was a fighter. Nothing was impossible for him. He would take offense if someone told him something was impossible to do. He always got what he wanted. I saw him smile when he obtained what he aimed at, and he would be happy when he got home and told us about his achievements. Appearance would tell otherwise, but my father was very sentimental. When something bad happened to us, he would lock himself up in his room, and I knew he was about to cry. Something I will miss about my father is hearing him talk about me and my brothers and sisters. Despite our mistakes, he would always talk about us with pride, sticking his chest out with tears of emotion in his eyes. Like everybody else,
He had flaws, but virtues which I will miss. My father was the hardest working man I have ever met. He started working when he was 8 years old, and he never stopped. He did not have a happy childhood. However, he always made sure that we were happy and lacked nothing, not even love. He gave us all he could. He was strict, but also loving. I have learned many things from my father. Something new was learned from him every day. He taught my brothers and sisters and me to value the most important things and to put in second place anything that did not give a true meaning to our lives. We never saw my father drunk or violent. On the contrary, he was healthy both in body and soul. My father was a conservative man, but he understood us and gave us freedom. He was always interested in the country. He did a lot of things for his land and taught us that it's not enough to be well yourself. We feel better when the rest are also well. I will miss you a lot, Dad, and I hope you keep your word and be with me every day of my life. Thank you for being with me for so long. I love you, Dad. Rest in peace, Etuone Nyarogoncho. Now back to the vote of thanks. I would like to thank the following well-wishers who showed solidarity with us following the demise of our father. I take this opportunity to send my gratitude to His Excellency Uhuru Kenyatta, the President of the Republic of Kenya. His Excellency William Ruto, the Deputy President, Republic of Kenya. The Right Honorable Prime Minister Raila Odinga. Likewise, I take this opportunity to thank His Excellency Governor, Kisii County, Honorable Ngwae. He was there for us. He was there on Tuesday morning, very early in the morning. He visited us and condoled with us. Thank you so much, sir. I would also like to thank the Speaker of the National Assembly, Honorable Justin Muturi, Honorable Ben Momanyi, MP, Chairman of the Parliamentary Service Commission, and the entire committee. I would also like to thank the Chairman of the Burial Committee, Honorable Geoffrey Mogere, and his able team, Honorable Richard Onyonka, and all the Kisii MPs. He was with us in Kisumu. He really helped us in Kisumu. I thank you, sir. I would also like to thank all the Kisii County MCS, led by Ombati, Honorable Ombati. They came to our place. They condoled with us. Thank you so much, MCS. And all the Bonchari residents who turned up to condole with our family during these very difficult moments. Because of circumstances, I may not be able to mention all the people that came to condole with us. To all friends, I say, may God bless you. Thank you. The Catholic Church, St. Andrew's Kagwa Parish, thank you so much. You helped Mama so much. The choir, when you came over to our place, that was when I saw Mama smiling for the first time since Mzee left. ELC, I thank you so much for giving us the grounds, the interior, the bishop here at ELC, I thank you so much. Thank you. May God bless you. Thank you very much. That was the family. Now, as it is tradition here at home, the Kisii tradition, we normally afford 1 or 2, 3, 4 relatives who are very close to that family to also share their condolences with the family. And therefore, at this point in time, I want to call upon Kolera Oronyawana, as they call themselves, they are called in Luo. Kolera Paul Rairo. Paul Rairo will move very fast. Are you here? Okay, please. As he comes forward, we kindly ask those who are around the PA system, please move aside. Let's observe some distance for the other people to get some clarity. Let's find a good place where we can stand so that the rest can hear what's happening. Thank you. I greet you all in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. I'm John Ouko Okode, the brother to Pamela. We are very sorry for what has happened to you, the Gusii community. It is hard time, but let us put everything to God. We have become a large family, some are behind there. So on behalf of our family,
we have said sorry and poleni sana. Asante. These names were given to us by the family, so we shall follow that order. Mzee Andima, Mwaka Andima, Ekorera Yoro. Okay, we'll move very fast. We'll go to our core, and at this point I'll call Daniel Omagwa. Omagwa, very briefly please. Na usuite mwingine hapo utatambua tu. Nataka kuwashukuru kwa nafasi. Kwa majina naitwa Daniel Omagwa Ogachi, mheshimiwa. Kwa sababu nilikuwa kwa debe mwaka wa 2017 na kwa sababu hasikutosha ninasema niliibiwa. Jambo la pili, nataka kuchukua muda huu kuleta familia ya Ogachi. Familia ya Ogachi ni mahali Teresa ambaye ni mama mkubwa wa Mheshimiwa Oroo ametoka. Tafadhali familia ile yote imetoka Bomachoge, Borabu na wale the other relatives ambao wako hapa, tafadhali msimame. Kina Dr. Doris Nyokangi, baba ndugu yangu David ako pale nyuma. Anko yangu mzee Christopher Onyanja ako pale, weka mkono juu. Dada sangu wapi Rachel utakuja uongee kwa niaba ya familia. Dada yangu Bacheba Kemunto, nashukuru sana, thank you so much. Number 2, Bwana Mheshimiwa Oroo alikuwa kama babangu, kwa sababu nikifanya masomo yangu pale Eldoret kidato cha 5 na 6, yeye ndiye alikuwa ananilipia school fees. Mumemsifu, and you have exactly said what he was. I want to thank you so much watu wa Bonchari kwa vile mlipewa hiyo nafasi. Nashukuru wabunge wakiongozwa na Commissioner Ben Momanyi na Mheshimiwa Oyioka na wengine. Tumekuwa pamoja tangu Mheshimiwa kufe, kutoka Kisumu mtutumia ndege, tumekuwa Nairobi pamoja na nyinyi kwa mikutano. Governor wetu ameshughulika na mambo ya nyumbani akidelegate kwa Mheshimiwa Chofre Mogire. We want to thank you so much for the wonderful work you have done. Sasa nyinyi watu wa Bonchari ndio mtaamua. Ninawashukuru. Mengine nitamwajia dadangu Rachel amalize kwa dakika moja kwa sababu tulipewa dakika 3. Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, Excellency Governor Ongwae, waheshimiwa wote ambao mko hapa, our MCS, familia ya Oroo na watu wote wa Bonchari and all the people who are here. Mimi nataka kusema sisi tumepoteza sana kwa sababu we have lost kiongozi ambaye alikuwa pila kwa familia yao na familia yetu pia, na kwa niaba ya Ogachi family na Otudo family ambao ni watu moja, mimi nataka kusema poleni kwa hiyo familia. Nataka nikumbuke mheshimiwa kwa sababu alikuwa ni mtu strict na alikuwa anapenda mambo ya masomo kabisa, na ninajua alifanya kazi mzuri kwa watu wa Bonchari na Kenya yote, na kwa yale alifanya mimi nilipendelea vile alifanya mambo ya masomo kwa shule. For the first time nilienda kwa primary schools nikaona double story ama multi story buildings
and that was a plus because hiyo hatujaona hapa kwetu Kisii. Ya pili yenye niliona ni kwamba mheshimiwa alisema ya kwamba alikuwa anataka airstrip ikuwe airport, ikuwe upgraded, na hiyo tunaomba muendelee kufanya hiyo, wale waheshimiwa ambao mko hapa, ili tushukuru kama watu wa Kisii. Na hapa Bonchari tumeona kuna maneno mazuri Bonchari, tunaona wakati wake, tumeona tarmac roads, pia tumeona maji naenda kuja, na tunaomba national government na county government waensure tuko na hospitals ndio Bonchari ikuwe city. Ya mwisho kabisa nataka niseme kwa political arena tunapata ya kwamba hakuna wanawake, na wanawake wanatakana kuwa kwa political table. Kwa hivyo tunaomba huyu mama ambayo ni mama Teresa, ambayo ni sister yetu, tunamuombea. Pia tunaomba voters tafadhali mpatie hii nafasi ili aweze kumaliza hii kipindi. Na wale waheshimiwa wote tunawaomba tafadhali mshike mama mkono kama mlikuwa mnapenda late Oroo Oyioka. Mwenye ameongea anaitwa Raila Otundo, nami natafuta kiti cha ugavana katika Kisii County. Adjust vizuri. Asante. Wa mwisho katika hicho kitengo cha familia na jamaa ningemuita Eric Okode. Eric Okode, are you there? Okay. Eric ni kama yuko, kwa hivyo tutafunga. Mzee Andima, very fast. Okay. Wana yake busia ene kolera. Nje nako fungo kwana. Wata wana. Kwana wana. Abanchari simwabeta mwensi n'abagenyi barure isiko gocha gotwabora se omochumbo ito Bonchari Oroo Oyioka oriore nche kore yane nche nkoro kupension yandi mamaobe. Abanchari tuasiririe omochumbo bwengencho, tuasiririe omochumbe konyoro tobekira Abanchari amo otamanye tinga nyomba kikwarwa. Abanchari morigereriga korea yano yobwato rwa Teresa na isaine kuimokia obugambi bworo atogambera Abanchari musacho nde bwensi orega tamase kuimuka Gojikoriye kerogeke ya isani de Teresa nero lagato konye mira mona Abanchari asogontegerera Teresa na isaine. Asante sana asogontegerera. Ndiyo mo. Asante sana. Sasa tumemaliza kitengo cha familia na jamaa. Sasa tunaenda kwa kitengo kingine kifupi sana, na ningependa msikize tafadhali, tusikizane. Na waomba wenye watakuja unachukua dakika moja tu. Chairman Council of Elders Bonchari Philip Ongeri, na utaongea pia kwa niaba ya kanisa, utashikilia kofia mbili. Philip Ongeri. Philip haraka. Na kwa niaba ya kanisa yetu ya Lutheran ambayo wametupa uwanja na wametupa support,
kutoka kwa haya mashule yote mane yako hapa. Ningemuomba Israel Oyunge pia aje dakika moja. Pastor Israel Oyunge. Jina langu ni Philip Ongeri Oseko, na ningeanza kwa kusema hivi: Right Honorable former Prime Minister Bwana Raila Amolo Odinga, Your Excellency, the Governor of this beloved county, members of Parliament ambao mko hapa, wa MCA, all protocol observed, mourners na wasalimu wa mjambo. Kama mwenyekiti wa Elders Council Bonchari Chapter, ningependa kusema machache tu, ili pia nimuite mwenyekiti wangu ambaye ataongea na Wakenya, mzee Matundura. Ako karibu hapa. Matundura, unaweza kuja as I talk. I want to take this opportunity, nataka kuchukua fursa hii nami kuomboleza na jamaa ya Mr. Oyioka. Oyioka alikuwa ni mtu wa bidii sana kama mbunge wa eneo hili, na hasa upande wa elimu. Kwa hilo tunamshukuru hata kama ametuaga. Familia, pole sana. Amefanya maendeleo makubwa na tunashukuru. Kuna jambo ambalo ningependa kusema kama mzee wa eneo hili Bonchari Chapter. Ningependa kutoa pendekezo, it's my opinion, kwamba Mr. Oroo Oyioka alikuwa anaendesha gari la Bonchari, na hili gari lilikuwa na co-driver, na co-driver ni bibi yake. Jamani, within a span or a period of 1.5 years, ningependa kuwauliza wale ambao wanamezea mate hiki kiti watulie kidogo until 2022. Tomo ngino yekerogo, our work is to advise, and you know we are custodians of this culture. Mkubwa wangu akiwa hapa, mimi sitaki kuongea mengi. Kwa hiyo machache, asante sana. Asante. Bairango sokari, kwa mwenye kabisa mwaka. Whatever 1 minute. Navigation. Yes. Kwa majina, mimi ni James Matundura Haraka, ni mwenyekiti wa baraza la wazee katika Kisii na Nyamira Usi mzima, na wakati kama huu ningependa kuongea Kikisii, lakini kwa heshima ya His Excellency the former Prime Minister ako hapa, mzee tunaheshimu sana, na vile tuko na gavana tunampenda, Your Excellency tunampenda gavana yetu, na akiwa hapa tunaona vizuri sana. Kwa sababu yao, waje niongea Kiswahili kwa dakika moja au 1.5 hivi. Ya kwanza, wengine wameniona hivi wanasangaa labda ni kwa nini ufanye namna hiyo. Nimefaa hivi kuwaonyesha ya kwamba yeyote ambaye anasikwa, it is a cultural event. Hiyo ni event ya kitamaduni ya jamii. Ndio sababu nikaona kwa heshima ya huyu mzee ambaye anaheshimika kabisa,
wacha tuje kwa njia hii, lakini hapo mbele tutakuwa wengi sana tukifalia njia hii. Yeyote yule na hasa mzee kama huyu wetu, mambo yake ni machache sana. Tumekuja kuomboleza na jamii. Iko toko kuwa na naye amate yae kwa apole. Ya pili, ikiwa unamjua kama rafiki yako ama unajua yeye kwa njia nyingine ile, uongee moja mbili kuhusu yeye mwenyewe. Ya mwisho, uombe jamii uende kwako. Ukitaka kuongeza labda jamii hawatasikia hiyo. Ndio sababu tunakuja tupeane muongozo ya kwamba tuongee machache tafadhali, tuongee machache na tusiingie mambo mengine mengi ambaye inafuruga jamii. Na tukiendea mtindo kama hiyo tutakuwa tunaheshimu masisi ya watu wetu. Asante kwa nafasi na asante vile tutakuwa tukiendelea, na nina hakika tutaendelea vizuri. Asante sana Bwana Chairman. Sasa nimepata habari, na habari ni kwamba Mheshimiwa wetu the Right Honorable Prime Minister ako na shughuli nyingine na yuko karibu kuondoka. Kwa hivyo tutakata wengine na msione vibaya. Kwa ratiba yetu tulikuwa tumepanga ya kwamba kwa sababu watu wote wa Bonchari hawezi ongea, lakini tuko na viongozi wetu kutoka kwa 5 locations za Bonchari tungependa waongee. Lakini sasa kwa sababu ya muda na waomba radhi, na ningependa kuwatambua, lakini nitauliza wawili tu waje huku mbele waongee, watoe condolence message yao kwa niaba ya watu wa Bonchari. Na nilikuwa nimepanga hawa na ninawatambua. Mheshimiwa Mary Otara, Bwana Innocent Mugunde, Bwana Geoffrey Omwando, Mheshimiwa Sabedeo Opore, Mheshimiwa John Bini Mumanyi na Mheshimiwa Charles Onyancha. Sasa nimeelezwa Mheshimiwa Onyancha hajaingia, lakini kwa niaba ya watu wa Bonchari and to be fair to all ourselves, ningependa kupatia viongozi wawili tu waongee, mama na mzee, na hao na waomba waje mbele at one go. Mheshimiwa Mary Otara, uko wapi? Kama hajaingia sawa, mnaona tumepeana nafasi, yuko karibu sana. Mheshimiwa, wewe ulikuwa bungeni na unaelewa haya mambo. Na kisha Charles hayuko, Opore, Mheshimiwa Opore atakuja naye atoe rambirambi, na hapo tutakuwa tumekuwa fair kwa Bonchari. Asante sana kiongozi wa siku ya leo, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, Our Excellency Governor of Kisii County Honorable Ongwae, Mama County Janet Ongera, all members of parliament present here today, watu wetu wote na wageni wa Bonchari na wasalimu wa mjambo. Kwa niaba ya wamama wa Bonchari, siku ya leo ni kumuomboleza kiongozi wetu Mheshimiwa John Oroo Oyioka. Mimi nilifanya kazi na yeye kule bunge la 11 alipoingia kule kwa miezi 6. Kwa hivyo nimempoteza mwenzangu. Pia nimempoteza mjumbe wangu na mjumbe wa kutoka kwetu Bomorenda. Kwa hivyo watu wa Bomorenda, watu wa Bonchari tunaomboleza, sio kuomboleza tu, lakini kumpoteza a serving member of parliament. Ninataka kusema kwamba
kwa niaba ya wakina mama, siku ya leo tumekuja kuomboleza. Tunaomboleza ili wanaume wenye mioyo migumu waweze kupupuchikwa na majozi, na wao pia waomboleze kwa ajili ya mama ambaye wamefiwa na mume wao. Sina mengi, na washukuru ninyi nyote kwa kufika tuomboleze pamoja. Kiongozi wetu amefanya mambo mazuri na tunatambua. Asanteni sana. Asante. Mheshimiwa Opore akiingia ni watambue wafuatao, hawataongea lakini wako pamoja nasi. Mheshimiwa David Ogega, Mheshimiwa Pavel Oimeke na Mheshimiwa Doris Donya Toto. Hao wako nasi, na pia ningependa kutambua hawa wafuatao kwa sababu pia ni viongozi wa vijana, na nyakati nyingi tunaambiwa tunapuuza vijana. Kwa hivyo viongozi nimewaona: Dennis Orioki, Isaac Motari, Gofli Mukwa kwa niaba ya Busa, Douglas Ogari na Dennis Mosoti. Na Dennis Ogari ako na ujumbe maalum kutoka kwa party leader wa KANU, Mheshimiwa Gideon Moi. Na sasa kama Douglas umetunukiwa hiyo nafasi, ukaribia hapa, wewe utatumalizia. Mheshimiwa Opore. Asante sana Jeffrey Mogire. Father, ambaye kwa siku ya leo umeongoza kazi hii, I have three things to say. First, I want to convey my deepest condolences to the family of the late Mheshimiwa John Oroo Oyioka. It got us as a shock as people who have been in Parliament. Secondly, I wish to recognize the presence here today of the retired Honorable Raila Odinga. As a former member of Parliament, member of as a former member of the leadership. Secondly, I want to recognize the presence of our governor. Secondly, Parliamentary Service Commission. Parliamentary Service Commission. Parliamentary Service Commission for the work that we have done, that has made I wish to appreciate the service done by Parliamentary Service Commission that has made our late Oroo Oyioka be of a meaningful rest. And for that reason, we say thank you very much. We wish to wish Oroo Oyioka, want to give a warm send-off, so it's good that we respect that. Thank you very much. Asante sana. Sasa tumsikize, naomba mtulie tafadhali. Tusikize message ya Bwana Gideon Moi. Mnajua Oroo alikuwa mbunge wa KANU kwa miezi 6, na ndio sababu Mheshimiwa Gideon Moi ametuma ujumbe. Your Excellency the Prime Minister, all protocols observed. I am privileged to read the message
of condolence from Honorable Gideon Moi to the late Bonchari MP, Honorable John Oroo Oyioka. My name is Douglas Ogari. I'm a youth leader from this region. I was greatly saddened by the death of the Honorable John Oroo Oyioka, who, until he met his death, was the area member of parliament, Bonchari constituency. As he was, over 2 decades, a personal friend and a partner in the development of Kenya. When he worked as the director in the Ministry of Education, Honorable Oyioka's professionalism and astuteness in the management of public affairs came to the fore. Honorable Oyioka's notable service in the Departmental Committee of Education, Research and Technology contributed to the formulation of policies which continue to be operational guidelines today. The loss of his parliamentary seat in the year 2002 under Kanu ticket and the 2013 did not dampen its desire to continue with the development of his constituency and Kenya in general. As I finish, his long and checkered career as a teacher, education stalwart, and member of parliament equipped Honorable Oyioka with the tremendous knowledge of Kenya and the needs of our people. As we bid farewell to this great Kenyan, we pray to God to give the bereaved family, Mama Teresa and Mama Polly, the necessary fortitude to bear the loss. May his soul rest in eternal peace. Honorable Senator Gideon Moi, National Chairman KANU, Senator Baringo County. Kwa wananchi, pia mimi nataka kuomboleza Oyioka, na nataka kuambia Prime Minister kwamba with our presence here, the people of Bonchari will not be left out in the Canaan journey. Thank you so much. Asante sana Bwana Ogari. Ningependa kumtambua tu kwamba yuko pamoja nasi Bwana Victor Mbasa ambaye ni kiongozi wa walimu katika constituency hii. As a branch executive secretary, Victor, wherever you are, just know that we appreciate you and we also appreciate all the teachers. Nimekuona pale. Pia ningependa kumtambua Director Manwa. Huyu ni director wetu wa maji na amekuwa akifanya kazi pamoja na mheshimiwa na pamoja nasi sote. Kwa sasa ningependa kuwashukuru wananchi na viongozi kwa kunipatia support kurun hii program mpaka hapa ambapo nimefika. Nami najiunga na wenzetu kumtakia mheshimiwa akienda aende vyema, alale vyema, atukumbuke na asalimie wale ambao wameenda mbele yetu na mbele yake. Sasa ningependa kumwalika Bwana John Umbati, MCA wetu wa Bomorenda, naye atutambulishe members of the county assembly, kisha atamuita MC mwenzangu ambaye mnamjua. Asante sana na Mungu awabariki. Waziri Mkuu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, gavana wetu wa kaunti yetu ya Kisii, pamoja na viongozi wote ambao wamehudhuria kwa hii mazishi, familia ya mwenda sake na abaminto balimo kale isikalia. Mimi ningependa kupeana pole zangu kwanza kwa familia. Ningependa kuomba Mungu awasaidie, awapatie nguvu wakati mnaendelea kuomboleza kwa mpenzi wenu ambaye amelala. Kabla sijanena, hata kabla sijasema jina langu, ningependa kumwalika leader of majority wa kaunti yetu ya Kisii akuja watambulisha waheshimiwa. Wanasimama tu kwa maana time zimeenda, alafu niongee baadaye neno moja. The family
of the late Honorable John Oroo Oyioka, read by Mama Teresa, Bonchari, my path reader, Honorable Amoro Odinga, my governor, James Ongwae, and the rest of the readers here assembled here today to mourn with us. My work is very simple. Honorable members, I've been told, is just introduction. I want to start from Nyaribari. Nyaribari, wherever you are, all of you, please. MCS, my colleagues in the assembly. That is Honorable Keva Mogaka, kuma known as Mlevu, Kisii Central, Chubiri. Honorable Peter Gekanana, MCA Keumbu, Waipa. The Honorable Rienga, Masimba Ward ODM. I'm seeing Honorable Pena Diogari, CCM, Diongo Ward. Our Chair Welfare, Honorable Samuel Aboko, Independent, Kiogoro Ward. South Mugrango, I'm seeing Honorable Chair Poikanga Ward, PDP. I'm seeing Isabel Igara, nominated to PDP. I'm seeing Joyce Yombasa, nominated to Chubiri. I think that is Karen Magara, sorry, Karen Magara, KNC. Then I've come to Bumachoge. Both Bumachoge Church and Burabu. I'm seeing there the Margaret Atina, nominated the PDP. I also come from Bumachoge Burabu, Timothy Ogugu, Magenje Ward, the ODM. Our current acting speaker will come and give you a word later on. The Honorable Amos Ondeli Bokimonge Ward, ODM. Then I go to Pogetut, kindly, Mfanya Rakaraka. I'm seeing Honorable Joseph Nyombat, nominated ODM. I'm seeing Honorable Dennis Yombach, Maran Ward, BDB. I'm seeing Jen Justin ODM nominated. I'm seeing Duki Nyarango ODM Kisii Central. Then I'm going now to Bobasi constituency. The Honorable Sanaya ODM nominated. The Honorable Ombeo is ODM past Chache. I'm seeing Honorable Mbui Ombat Jubilee Bokwere Ward. The Honorable, the tallest man, Honorable Brancio Maturwa Jubilee Bas Boitangare. I think that is all. I'll later on, Bonchari, the Honorable Mbat will introduce them. Nyamira, I'm told you are here with us. Our colleagues. Nyamira, where are you? Thank you, Mheshimiwa. That name, Nyamira, ODM. Thank you. Now, I want now to call upon almost Yonere to come and talk to us. Kwanza, thank you, Leader of Majority. My party leader, the Right Honorable Raila Odinga, the Governor and all protocols observed. Watu wa sehemu hii ya Bonchari, assalamu alaikum. Kwanza, Your Excellency, I won't say much. Mimi nataka nichukue fursa hii kwanza niseme inasikitisha kwamba tuko hapa kumwomboleza Mheshimiwa Oroo ambaye wengi wamemtambua kama mjasiri na mtu ambaye amefanya kazi njema kwa watu wa Bonchari. Your Excellency, nataka kusema kwamba huyu mama ambaye wengi wamemtaja hapa na wakasema kwamba haendeleze kipindi cha Mheshimiwa Oroo amalize. Huyu mama Teresa Bitutu anatoka katika wadi yangu na ni shangazi yangu kutoka pale nyumbani. Kwa sababu hiyo nami nataka niambie watu wa Bonchari, wakati ambapo mtakuwa mnaenda kwa by election,
Mimi nitakuja nikambo hapa Bonchari kuhakikisha kwamba Mama Teresa amechukua kiti hicho, na hiyo tutakuja nitaongoza kile kipindi kingine cha watu ambao watakutoka pale kwa Kisii County Assembly. Naomboleza na nyinyi. Ango yangu Ogachi alikuwa amezungumza hapo kwa niaba ya watu ambao wametoka Bokimonge, na nasema pole sana kwa watu wa Bonchari, na Mungu awapatie nguvu ili kwamba tuweze kushuhudia harusi ya mwisho ya mheshimiwa ambaye ametuacha. Nashukuru sana, thank you. Right Honorable Raila Amolo Odinga, nataka nikuhakikishie hii Kisii County ni yako. Tuko kwa handshake, tuko kwa BBI. We shall support you, your endeavors on taking this nation to Canaan. Tuko pamoja na wewe. La mwisho, abantu baito mwanjete Raila. Mwanjete. Baba, nilikuwa nawaambia watu wote wanakupenda, ndio wamesema. La mwisho, nataka sasa kuongea mengi. Mimi nakaa Bonchari. Oroo Oyioka alikuwa rafiki yangu, na omberesa na nyinyi abanchari mwasirio muntu bwengenjo. La mwisho, I want to recognize the Speaker of Nyamira to come and say a word. After that, you hand over to Honorable Mbati. Thank you so much to the family of the Honorable John Oroo Oyioka, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the Governor of Kisii County, the members of Parliament, the MCAs present, abantu bonse babonchari na njiti amba kwani wairembe mole nyagalioko wako igonya korocho mo nagalio Nyamira mbiamono. My name is Moffat Teya, the Speaker of Nyamira County, and leader of majority, my friend Ogugu, that is Honorable Rene. Honorable Rene pia upstanding, that is the Honorable Rene, a nominated member of Nyamira County Assembly in the ODM party and a strong proponent of that party and a strong defender of the roles of MCS in Nyamira. I've also come here to condole with the family, because I got to know the late Member of Parliament a few years ago, and he was my friend, and so I could not stay in Nyamira when he is being buried. Nagiako na injinaja se familia Mongina Teresa na moivolio mino Pamela elinde koleta ngora yana kibinafsi unamonogerio Nyamira na endende te ngora yes simply ya Nyamira ase abantu bonse babonchari. Secondly, Right Honorable and the President, you gave us an assignment, and my colleague acting speaker said it. We did it, and that is a sign that we support you and the President, and we shall continue doing the same when it comes to the referendum, so that we educate our people. So Nyamira and Kisii County are twin counties, and we shall always go the same direction, Prime Minister. So I want to reiterate what the leader of majority has said, that we shall continue in that path, and we shall be engaging and supporting you as the Right Honorable Raila Odinga and the President in realizing the canon that was said here earlier. I want to congratulate the members of Parliament. I want to congratulate the members of Parliament in advance, and I'm expecting that you will follow suit as the assemblies did. That Bonyonga is nodding, so that we are able to move quickly and realize developments. Tiambatige nyasaba senye mwako andanga batevi ngomo nagalio Nyamira muskete yoba kwandi mbiyamona sana. Thank you. Kwa vile time nazo sinakimbia zaidi, pia waziri mkuu anataka kutoka vile mlisikia, hata anaona wakinionyesha mkono eti chameni chameni. Wale MCS wa Bonchari, na waomba tafadhali tupeane heshima zetu kwa waziri mkuu, tumpatie time harakisha aende mahali anaenda. Na waomba msimame tu ni watambue majina, mlikuwa mkuja hapa muongee, lakini kwa vile mnaona ninaharakishwa kutoka huko.
Mheshimiwa Moindi, simama kidogo tafadhali please. Mheshimiwa Moindi kutoka Umaliva, salamia hawa wanaona tu. Asante. Mheshimiwa Vincent Aliemba kutoka Liana Ward. Mungeongea tafadhali, ni bila waziri mkuu anaenda. Wapi Omuongo? Omuongo simama wasalamie. Ismail kutoka Bogiakumu Ward. Sio kupenda kwangu, sasa hatuwezi funja, hata wewe unaelewa. Kwa hivyo nami nataka kutambua wale pia walikuwa wachatambuliwa. Mheshimiwa Agatha nominated, Mheshimiwa Beatrice nominated MCA, Mheshimiwa Mokumi nominated MCA. Asante sana. Pia nataka kuwatambua CDF members mahali muko, jisikie muko pamoja, tuko pamoja na nyinyi. Pia Chobu Biganda kutoka Nairobi, asante kwa kukuja. Charles Mwaka, hata wewe jisikie uko pamoja na sisi. Pia tuko na Zakari Ogamba CAS NG, lakini kuna nafasi yako, utakuja uongee na waambie watu bila Mheshimiwa Wambo alikupigania mpaka ukaingia mahali huko saizi. Kwa hivyo kwa hayo machache mimi nilikuwa nataka naomba nafasi kidogo tu. Waziri Mkuu, sisi watu wa Bonchari kwa kusema ukweli tumeteseka sana na hii uwanja wetu wa Suneka Airstrip. Kila wakati kure kikuja tunaambiwa unatengenezwa, matrakta inawekwa pale. Kama saizi trakta zimewekwa pale, contractor yako pale, lakini trakta hazifanyi kazi. Biro Oroo alikufa, walikuwa wanajua waziri mkuu atakuja kwa hii masisi. Ukienda huko utaona wametingiza hizo matrakta kidogo tu, halafu tena wameekeza. Kwa hivyo nakuomba waziri mkuu, hata gavana wetu amejaribu kuongea kuhusu huo uwanja. Amejaribu mpaka mahali amefikia, hata ansai amenyamaza, amesema jameni, ni nini mbaya huko juu? Waziri mkuu, tunakuomba huo uwanja sio wa Bonchari peke yake, ni watu wa Kisii mzima, Kisii na Nyamira pamoja, hata wale wenzetu wa Homa Bay County pamoja na Migori County. Kutoka hapa Kasipuru Kabondo, hao ni majirani zetu, watakuja kupandia ndege hapa. Kwa hivyo tunakuomba uko na hizo nguvu, kwa maana ukiongea hilo litatendeka mara moja. Jambo la mwisho, gavana atakuja hapa aongee. Wenzetu mlinisukuma sana kuhusu uwanja stadium ya Suneka. Atunge kuja hapa mwaziri mkuu kufanyia mkutano, wanaona tunafanyia. Hii ni uwanja wa shule. Sasa hivi vile tuko hapa, hata wanafunzi hawasomi. Tuko na uwanja kubwa kuliko uwanja wenye tuko hapa. Lakini wakati tunataka kutengeneza hiyo uwanja, Oroo alijaribu kutengeneza, Oroo anaambiwa serikali kuu imekataa. Sasa mimi nauliza waziri mkuu, hii serikali kuu ni gani yenye nasikiria samba, na sisi tunajua samba inasikiliwa na counties? Mbona tunaambiwa kila saa serikali kuu imekataa? Ukienda huko Oroo kujaribu kutoa tuweke uwanja, yeye na watu wake wakasikwa. Kwa vile Oroo alikuwa ni mjumbe, yeye akaachiliwa kusikwa, lakini watu wake mpaka saa hii wako na kesi, wale wanafanya kwa ofisi yake. Kwa hivyo nakuomba tafadhali, hiyo serikali iko huko juu ni gani? Na ni wewe Ongwae wetu wako hapa, jameni, angalia vile mnaweza kutuachia hiyo uwanja tuendelee. Tayari watu wamechukua hiyo uwanja, wanataka kuweka vitu sawa huko, wanataka kunyakua hiyo uwanja, hatujui walitoa title wapi. Watu wa Bonchari wanataka hiyo uwanja. Asante sana, wacha nipeane hii mic kwa Mheshimiwa Honorable Oyioka. Karibu bwana. Mwana inu chinkobi. Waziri Mkuu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Gavana wetu Mheshimiwa James Ongwae, Gavana wa Kisii County, Father Nyaanga ambaye aliomboleza na sisi na kusoma misa, wana kwaya wa kanisa takatifu la Suneka, viongozi ambao wamekuja hapa. Kazi yangu ni fupi sana. Tumejaribu iwezekanavyo kuhakikisha kuwa huyu mzee ambaye amefariki tumpatie heshima zake. Kwangu binafsi hili ni jambo zito, kwa sababu mzee tulikuwa tunamjua
Jambo la pili, kwa familia yake, ni heshima sana kitu mlichofanya Nairobi, na mlisikia mambo ya Mkisii. Mkisii anasema takamwanga nego ijamokoreki mwanchane matati. Nashukuru sana nyinyi wote. Nitawatajia majina ya wale wabunge ambao wamefika hapa leo. Kwa mara ya kwanza kwa desturi ya Kisii na uongozi wake, matanga ya mzee Oroo yalipangwa na wabunge. Tukamuuliza spika, akaamua kututafutia hela, akaleta hili dom liko hapa kutoka bunge, akatupatia ndege kutoka Nairobi, na tunamsifu spika wetu sana. Mpige makofi dhamani. Commissioner Ben Momanyi, wewe ni mtu mfupi sana, lakini Mungu akubariki kwa sababu wewe hiyo ndio kazi yako. Mpigie mheshimiwa Ben makofi. Governor Ongwae, hatuna la kusema. Kwa kusema kweli, tangu mwaka uliopita umejaribu baba. Umejaribu sana. Endelea hivyo, kwa sababu utaacha wosia ambao si wako, lakini utaacha watoto wako wakiwa na jina njema. Wale wabunge ambao wamefika hapa leo ni hawa. Mzee Jimmy Nuru Angwenyi ako hapa, Kitutu Chache Kaskazini, Kitutu Chache North. Mimi niko hapa, mbunge wa Kitutu Chache Kusini. Yule mwingine mheshimiwa ambaye tena ana ukoo kwa hii familia, Mheshimiwa Obiri kutoka Bobasi, yuko hapa. Yule mheshimiwa ambaye amefika hapa kutoka Nyamira, Mama Jerusha Momanyi. Na tena nilisahau kuambia kuwa Mheshimiwa Obiri ndiye alikuwa treasurer wetu kule bungeni na kwa kamati ya Nairobi. Yule ambaye pia amefika hapa ni kutoka South Mugirango, Mheshimiwa Silvanus Sosoro, yuko hapa. Yule ambaye amefika hapa ni mzee tunayemheshimu kule bungeni, anaitwa mzee Ezekiel Machogu kutoka Nyaribari Masaba, amefika hapa. Yule ambaye amefika hapa pia ni mbunge ambaye ni jirani hapa town, ambaye ni rafiki yangu, rafiki yetu, Mheshimiwa Richard Tongi. Yule ambaye amefika hapa kutoka Nyamira, Mheshimiwa Vincent Mogaka Kemosi, ambaye ni mbunge wa chama cha Ford Kenya kama mimi, kutoka kule Nyamira West Mugirango. Yule ambaye amefika hapa, ambaye ni jamaa ambaye tunamuita kule bunge, anakaa kama mzee Oyioka, hana maneno mingi, hana kashfa, hana jambo la kusema, Profesa Ugutu Zadok kutoka Bomachoge amefika hapa. Yule ambaye amefika hapa, rafiki yetu kutoka hapa Wendo, ni mheshimiwa anaitwa Walter Owino, amefika hapa. Yule ambaye amefika hapa ambaye tunamheshimu, mama wa county, Mama Janet Ongera, yuko hapa. Yule ambaye tunamheshimu ni kijana wetu, shujaa wetu, jambazi sugu kutoka Nairobi, Simba Arati, amefika hapa. Amefika hapa, jambazi la siasa. Yule ambaye amekuja vile niliosema ni Mheshimiwa Ben Momanyi, ambaye ni kutoka North Borabu, ambaye ni rafiki yetu na commissioner kule bunge. Yule ambaye amefika hapa, Mheshimiwa Godfrey Odanga, ambaye ametoka kule Matayos constituency kule Teso, amefika hapa. Yule ambaye amefika ni Mheshimiwa Zadok Mose, ambaye ni mbunge wa Kitutu, Shadrack Mose, mbunge wa Kitutu Masaba kule Nyamira. Asante bradangu. Yule ambaye amefika hapa kutoka Nyamira, Senator Okongo Womogeni, wakili wa ODM. Yule ambaye amefika hapa ambaye pia anatoka North Mugirango ni Mheshimiwa Joash Nyamoko, yuko hapa. Yule ambaye tunampa heshima zetu, ambaye ni mzee anatuongoza, ambaye ni mtu ambaye anatupatia wosia na mafikira na maneno wakati tumekosa, Profesa mzee Ongeri yuko hapa. Sitachukua muda, nitaanza sasa kuwaita wabunge.
Nitakupatia dakika 2 tu. Rakia bana wa minto, my brothers and sisters. I will give you only 2 minutes because the Prime Minister has to go. Yule ambaye nitaendelea kumtaja kwa sababu nataka aanze kutuzungumzia, alikuwa mbunge zamani. Wakati niliteuliwa kwenda bunge, yeye ndiye nilipatia chama cha PDP. Mheshimiwa Omingo Magara pia yuko hapa. Na mzee Oyioka pia alisimama kura zake na chama cha PDP, na yule mwingine ambaye pia zamani alikuwa mbunge na chama chake kimeshughulika hapa Kisii, anaitwa Mheshimiwa Manson Oyongo Nyamweya, na yeye pia angependa kuwa governor, yuko hapa. Tutaanzia na Mheshimiwa Omingo. Ntutata 2 minutes please. Na ningependa tukifuatana na Mheshimiwa Omingo, nitauliza Mheshimiwa Manson Nyamweya akuje ndio iwe haraka. Mheshimiwa Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga, who I can't see on his seat, but I've recognized him. Mheshimiwa Governor wetu pamoja na wajumbe wote na maseneta wote wako hapa. Naomba mimi nichukue nafasi hii ya pekee nitume risala zangu za rambirambi kwa familia ya ndugu yangu mpendwa John Oroo Oyioka. Mama Teresa and Mama Pamela, you have walked a journey with this great man. The great man lying here, I can confirm to you the short time I knew him, he was a man of principle. A man who kept his word. Above all, Oroo Oyioka alikuwa anajua kuchunga time. If he tells you he's coming at 8, surely he'll be there before 8. May the good Lord rest his soul in eternal peace. Katika familia hii ambayo imefiwa, nataka nichukue special thanks to the President of the Republic of Kenya, whose message is in here. The Deputy President, who also worked with us in the journey with resources and even wanted the family to condole with his family. Our great governor here, who has tirelessly worked with everybody, including on Tuesday morning we were in the family and they made sure people ate. Governor Ongwae, thank you so much. Be sure that when you leave 045, I will sit pretty and try to fit your shoes, because that is where I want to come to. Finally, ningaliomba Bonchari Chindi Mashibo Kendu, who are my neighbors. Mulinipatia mjumbe. Wakiwa na ubiri nilikuwa na macho mbili. Moja imetoka. Chindi Mashibo Kendu nimebaki na jicho moja. Bonchari nongeneke gushito kugwa nangaki omonto ochomo chochi kogita no liore barabare ninche na eto mugako yetikiti. Ninawaomba mutakapokaa chini muamue ni mama ni nani. Mimi tayari saa hii nimeweka katika tikiti ya PDP na ni jina tu mtanipa nijaze tubebe hii na inchendere nkore gaki monso kibasake na basuru. Finally, Parliamentary Service Commission, please allow me to mention this. Mumefanyia huyu mzee wetu heshima ya pekee. Kulikuwa na manongonezo kidogo kwamba mzee tufanye chap chap. Tukasema bunge must take your position. Jimmy and Ben Momanyi and all of you, I respect you and thank you for honoring us as PDP. We want to work with you, and whoever you choose, we shall complete the rest. May good Lord rest his soul in eternal peace. Yule ambaye sijamtaja, ambaye ni mzee pia tunamheshimu kwa jamii ya Mkisii, ni CAS ambaye anafanya kazi kwa Ministry ya Infrastructure Development. Mzee Chris Obura yuko hapa, na yeye ndiye amebeba speech ya Rais Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Wakati ikifika atakuja isome hapa. Mtaniwie radhi mzee Chris, pole. Mheshimiwa Manson Oyongo Nyamweya. Prime Minister Raila Odinga, His Excellency the Governor, the father who has conducted the funeral services, and all mourners. Good afternoon. I'm not going to say much because we are mourning. To the family,
I have heard what you have said. The people of Bonchari have heard. There are some people have said here that it is time for you to fit the shoes of your husband. I will request Governor Ngwai, if you take her, give her the ticket of ODM. I will not give a candidate in KMC. I will join you to campaign for her to win the seat. The ball is yours to make sure we get somebody who will finish the race for Honorable Oroo Oyioka. Finally, you know, the Prime Minister is not here. Last election, he was supporting you. And I was there. I knew he won't support you. But I also supported him. I voted for him. And unfortunately, the result came the way it came. We are now in the second round. We're going to go for elections. I will plead with the governor and the other people who are here today to consider me, give me a chance to be the next governor, Kis County. Given I'm offered to campaign for your candidate here in Bonchari as the election is declared. God bless you. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Manson. Your Excellencies, I will not necessarily follow the order kwa sababu kuna mzee hapa ambaye amekaa bunge miaka mingi zaidi kuliko sisi wote. Yeye ndiye amefanya mara 4, mimi ndio namfuata na mara 3. Mzee Jimmy Nuru Angwenyi aliniuliza aje azungumze. Tafadhali mzee, karibu. Mwaka karibu, mwaka Jimmy Nero gondenga goko gecho muragia onyora naki. Onyora kwalengereirie. Thank you. The Right Honorable Prime Minister, Raila Amolo Odinga, His Excellency the President, James Elvis Omaliwa Ongwae, all protocols observed. The family of the late Oyioka, Mama Teresa na Mama Pamela na familia yenu yote, yangu ni kusema pole. Pole kwa niaba yangu mimi mwenyewe na niaba ya familia yangu na niaba ya watu wa Kitutu Chache North ambao wakisi wote walitoka. Ya pili ni kuwaombea, kuuliza hawa watu wote ambao wamefika hapa, waombee hii familia, Mungu aishike vizuri na Mungu aibariki. Ya mwisho, mambo ya siasa ikitokea, sitakuja hapa tuwaambie, mtuambie mnataka namna gani kama watu wa Bonchari. Hii kiti ni chenu na ni watu wenu, ninyi wenyewe ndio mtachaguliana mtu gani. Hakuna party ambayo itaweza kuforce atawapatie mtu fulani ambaye hamtaki. Ikifanya hivyo, hii pigia yule mnataka mpigie kura. Asante sana. Ningependa pia kusema mbunge wa Momochoge Borabu, Mheshimiwa Alpha Miruka pia ameingia. Wakati huu ningependa kumwalika Mheshimiwa Profesa Ogutu ambaye ni mbunge kutoka Bomachoge. Your Excellency, the Right Honorable Raila Odinga, Your Excellency, the Governor of Kisii County, all protocols observed. Familia ya Mheshimiwa Oroo ambaye amelala, ningependa kuongea machache juu ya mwenzetu ambaye amelala. Mimi mwenyewe nimefurahia na ule mwongozo nimesikia na nimechionea kwa hii nyumba.
kwa sababu watu wa Bonchari inaonekana wameanza kuongea. Na washukuru sana. Ule mama ambaye mnaonekana mnaendelea kumuongelesha ni mama ambaye amesaliwa kwangu Bomachoga Barabu. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kuombolesha shemeji yangu. Na Bonchari, mimi nawaomba kitu kimoja tu. Wimbo ukianzwa au kuangi wimbo mpaka uishe. Kwa hivyo mmeanza wimbo, sisi tunangojea kama utaisha, alafu na sisi wenzenu tukiwa nje tutakuja kuimba na nyinyi. Leo hii nimekuja hii sherehe ya mwalimu ambaye nilisomesa mwaka wa 74 nikiwa mwanafunzi katika shule ya Renaissance nikiwa form 2. Oroo alikuwa ameanza kwenda university. Kwa hivyo nimekuja kumwomboleza mwenzangu ambaye alikuwa ameniongoza mbeleni kwa maneno ya masomo. Niko na uchungu sana. Oroo nimekaa naye kwa committee ya education kwa miaka 3 na kitu. Ni mtu nimemjua ambaye ako na msimamo kamili. Ni mtu ambaye hataki maneno ya porocho. Kwa hivyo tumempoteza kiongozi sisi kama committee education, na wenzetu wako pale, akina mheshimiwa Momanyi, akuna mheshimiwa Odanga na wengine. Hata saa hii wenzetu wako mbali, na kwa niaba yao ningependa, tumempoteza kiongozi ambaye alikuwa na msimamo. Hata parliament Oroo alikuwa ananiambia hivi, oyo mose nkioro jitogoteba na motebi togenda uchia umusacho ukule no musacho olenge bwengencho tomenye muno Oroo alenge abantu boro nyasawa sinibye muno sana. Kwa sababu nimepewa ujumbe ambao ni walazima abantu baminto nko basororaiga. Prime Minister gibwata amatangande nande bunaya akalesiaya. So onaboliwa basororeiga tokire bunatore tumurangeri aicha kwane agenderere intutogenderere kubeka chinkwana iteli buya. Your Excellency Governor James Ongwae, you need to just come and welcome the Prime Minister. The Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mama Teresa Bitutu, and Mama Pamela Otieno, abantu baminto bawo morenda bogya kumuliana na bomaliba, members of parliament led by Mzee Jimmy Nuru Wangwenyi, my brother Omogaka Korubobasi, Christopher Mogere Obure, Father Nyaanga, and all my brothers and sisters who are here. I'll probably talk later, but for now, because the Right Honorable Prime Minister is leaving, and so that our leaders can talk with enough time, and they talk to us with enough time. And I do know that also members of the County Assembly, Muitombat, we will have an opportunity, we might call you, especially the elected ones, we might call you so that you come and talk. But let me say this, Honorable Prime Minister, this is what I'll say because I won't talk later. Where we are sitting, this was my playground. The primary school I went to is just 50 meters away up here. The wife that I stay with
She used to stay 100 meters away from here. So this is a place that is very close to my heart. Every time I come here, I get a sense of nostalgia. Because for me, this is home. I went to primary school here. I married from here. This is like home to me. Your Excellency, you and the President of the Republic of Kenya, you shook hands, then you gave us BBI. Then the BBI came to our county assembly last week. And we were among the first, I think the first 5 or 6 counties that passed the BBI. I do know that this is a document that is going to give resources to the counties and to the wards, and I do know that you are the father of devolution. Please know that these kisses have the highest regards for you and for His Excellency the President. Please come and talk to us. Abagusiba minto ningira nele itanje kukuana ayane abajumbe tiko mo Prime Minister mwale wakachinko bya abagusiba minto. Haya. Abandu baminto mbwemure. Mbwemure naende. Mama Teresa, Mama Pamela, na jamii wote wa mwenda zake Mheshimiwa John Oroo Oyioka. Tumekuja na majonzi. Maana yake tumekuja kusindikisha mheshimiwa ambaye alikuwa amependwa na amefanya kazi muhimu zaidi kwa muda ambaye ameishi. Wanasema ati ni ugonjwa ambaye inaweza kukingika, lakini kifo haikingiki. Wakati kija mpaka mtu aende. Tofauti ni yale ambayo umefanya ukiwa wewe bado yuko hapa ulimwenguni. Na hiyo ndio kipimo. Umeona huyu marehemu amefanya kazi muhimu zaidi. Alikuwa mwalimu. Ameelimisha watu wengi. Tena amekuja ameingia kwa bunge, na kwa muda hiyo mfupi ambaye amekuwa huko kwa bunge amefanya kazi muhimu zaidi katika bunge. Mimi nimekutana na yeye mara 2. Na kila mara alikuwa anaongea sana juu ya mambo ya elimu katika taifa letu. Vile tunaweza kuboresha elimu katika taifa letu. Kwa hivyo tumempoteza, lakini hiyo ndio njia. Tunamwomba Mheshimiwa Mwenyezi Mungu amweke pale pema peponi. Lakini sasa mimi niko hapa, niko nyumbani. Nikifika hapa niko nyumbani. Nataka kutoa shukrani kwanza kwa watu hapa. Juzi tulikuwa hapa tukimsindikiza mzee Nyachai, na mlimpatia mzee Nyachai heshima ambaye yeye mwenyewe alistahili. Sasa baada haya tulikuwa siku ile tulikuwa nasema hakuna kitu tunaongea, lakini niliongea tu mambo ya BBI. Sasa mimi mpaka niko hapa nitoe shukrani haswa kwa wale ma MCAs wa Kisii na Nyamira kwa yale ambayo walifanya. Manake unajua mimi na Uhuru tulikuwa tunakaa pamoja. Akaniambia mimi ati county za milima zote 10 zitapitisha BBI Jumanne ambayo inakuja. Mimi nikamwambia ikiwa kama itakuwa hivyo, na hakikisha wewe kwamba counties 11 upande ya magharibi utapitisha siku hiyo.
ilikuwa 6 Nyanza, 2 Western na 1 Trans Nzoia. Alafu vile vile kule Pwani itapita na Nairobi itapita. Ndio mimi nikasema ni Super Tuesday. Tukasema Super Tuesday, utaona kama hiyo kitu itaenda nywe. Na ilikuwa Kisii, ilikuwa imeshatangulia pamoja na Homa Bay na Siaya na Kisumu. Ilibaki Nyamira na Migori. Na hizo yote wakapitisha. Alafu pande ile yote ikapita wakati huo. Sasa mimi mpaka nitoa shukrani kwa wale ambao wamehusika, hasa wale wajumbe ambao wamepitisha hiyo BBI. Wengine walikuwa wanapinga BBI. Mimi nikasema wanapinga kwa sababu hawaelewi. Wengine walianza kupinga haba kama ilikuwa ijaandikwa. Mimi nilikuwa nauliza mnapinga nini? Si mungoje kwanza ujijue mtoto bado hajazaliwa unajua kama ni mwanaume au msichana. Lakini ilitoka na BBI yenyewe iko na mambo mengi ambayo ni mazuri kwa watu wa Kenya. Mimi nilikuwa nauliza hapa kwetu Bomachoge nini Bobasi. Ati Bobasi hajaweka kama constituency. Na kama hiyo ni kitu kidogo sana na itakuja. Ya basi hiyo itakuja. Lakini kuna maneno mengi mazuri ambayo itawezesha Wakenya kumudu maisha na kubadilisha hali ya maisha ya Wakenya. Kwa mfano, hii BBI inapandisha pesa kutoka 15 kwa 100 mpaka 35 kwa 100 itakuja hapa mashinani. Kisii County inapata zaidi ya bilioni 6 zaidi. Alafu tofauti na haya kuna ile pesa ambayo inakwenda kwa vijana. Vijana wanaweza kukopesha pesa ya kuanzisha miradi ya kuwasaidia. Badala ya vijana kurandaranda na kuhangaika na kungoja mpaka wewe ukuje sina mchango. Wataweza kukuwa waajiri badala ya kukuwa waajiriwa. Hiyo ni tofauti kubwa zaidi. Vijana wanaweza kukopesha pesa na ulipi riba mpaka miaka 7 ili biashara yako iweze kunawiri. Hiyo ni tofauti kubwa sana. Ukifananisha na yule mtu ambaye anakuja kuambia wewe mtu mdogo, sijui mambo ya mkokoteni, sijui mama mboga, sijui mambo ya wheelbarrow. Sisi tunasema Wakenya wataweza kuendelea mbele wakikaa pamoja kama watu moja. Ndio sababu sisi tunafurahi sana uhusiano hapa mkoa wa Nyanza hii, wa Kisii, wa Kuria, wa Jaluo wanakaa pamoja. Mkisii akifanya biashara hapa, akianzisha biashara hapa, anapeleka na soko hiko hapa chini Homa Bay na Migori. Na Mjaluo vile vile kuna soko hapa. Samaki inatoka kule chini na kuja hapa juu. Kwa hiyo tunataka kuona kama Wakenya wamekaa pamoja kama kitu kimoja. Sisi sasa hii gurudumu imeenda sasa kwa bunge hii ya BBI. Ikitoka kwa bunge itakuja hapa chini mashinani kwa wananchi. Na tutakuja kuongea na nyinyi kwa kirefu zaidi juu bora ya BBI ili ipite. Hii BBI si mlango ambao Raila anatumia mlango ya dirisha atiangie na State House. Hapana. Raila kitaka kwenda kwa State House, wananchi watampeleka yeye. Hii ni kitu ambayo itadumu na itasaidia kizazi hiki na vizazi zingine ambazo zinakuja katika taifa letu. Kwa hivyo leo sitaki kusema mambo ya siasa mengi hapa. Manake leo ni kusindikiza mwalimu, lakini wakati mwingine itakuja ambayo nitakuja kuongea siasa kama kawaida.
Nasema tunaomba Mungu ampeleke moyo yake palipema peponi. Asanteni sana. Asante sana, Your Excellency the Prime Minister. Honorable Nyonka, you can take over. We will escort, just a few of us, we will escort the Right Honorable Prime Minister out there for him to leave. We will not leave with him. We are coming back. So ndegwe stars sukakorue sare gago soka bweka na abantu bakei gage nden tungwira na togoja. Thank you very much. Thank you. Kwa sababu tunataka wageni waondoke polepole, na kwa sababu tulikuwa tunaharakisha, yule ambaye nitamuita sasa ni mheshimiwa, vile nilivyosema, Mheshimiwa Odanga. Najua waziri mkuu anaondoka, kwa hivyo ningependa ikiwezekana uje uzungumze, ili ukitaka kuondoka na wewe Prime Minister Right Honorable Raila Odinga, Governor Ongwae, abanyina Mama Teresa na Mama Pamela, padri, Wakristo wote, ndugu jamaa na marafiki, tumsifu Yesu Kristo. Mimi nataka kusema kwamba naitwa Geoffrey Makoha Odanga, mimi ni mbunge wa Matayos. Mheshimiwa Nyonka Matayos yuko Busia County. Teso, thank you. Na mimi niko hapa kwa sababu kwanza nimekuwa na hudumu na Mheshimiwa John Oroo Oyioka katika kamati ya elimu kule bungeni, na pia niko hapa kuwakilisha watu wa Matayos na Busia kwa ujumla. Mheshimiwa, tumefanya naye kazi nzuri katika ile kamati, na mwenyekiti wa kamati na wanakamati wote have sent me to come and condole with the family and the people of Bonchari constituency. While we worked with him, Mheshimiwa was steadfast in his job. He was committed, and he was very, very astute in his work, in as far as making laws and handling issues of education in this country were concerned. So I want to pray for his soul to rest in peace. Wajane, kamati ya elimu, baadaye after you settle down, will come to give you what we have for you as the Committee of Education. Asanteni sana watu wa Bonchari kwa kutuletea mbunge mzuri ambaye alitusaidia kabisa katika kutengeneza mambo ya elimu na mambo yote ya kule bungeni. Thank you very much. Asante Mheshimiwa, pole. Mheshimiwa Shadrack Mose. Sorry. You'll wait because we have our brother Walter Wino, na anawakilisha eneo wakilishi la bunge la Awendo. Asante sana. Nimeleta pole zangu kutoka kwangu na kutoka kwa watu wa Awendo. Poleni sana mama, sisi mengi yamesemwa kuhusu mheshimiwa na tutaongezea. What we will do ni kuombea familia, Mungu aweze kuwashikanisha pamoja, na yale ndoto mheshimiwa alikuwa ameanza muendelee kumaliza. Nimeona pale ndugu yangu Osoro ambaye ni rafiki yangu sana kule bungeni. Osoro, hebu angalia pande hii. Unajua tumetoka na wewe wapi? Unajua kabla tuingie bungeni tulikuwa tunakaa chini kwa ofisi ya Bwana Prime Minister tukichora, mimi, wewe na ule daktari Osuri, tukijaribu kutengeneza vile tutakuja bungeni. Mimi nataka kuchukua nafasi hii ni kuombe huku kwenu kwamba urudi nyumbani. Ukitaka mimi nataka, tuko karibu kuingia Canaan na sitaki niingie Canaan
mbele yako, tuende pamoja vile tulianza pamoja. Najua kule huko namna gani mambo yanatengenezwa polepole. Tengeneza kuja, kumbuka hawa vijana na hizo vitu zenye zinapatikana pande ile, lakini urudi nyumbani, zile umepata leta nyumbani, tukule nyumbani na tuingie tena pamoja. Asante sana. Mheshimiwa Osoro, najua utakuja kujibu, tulia tu. Utakuja kujibu, tulia tu. Wasebono. Ya irangora ngochore. Naende na botoko mrekode litomutumero nyochire. Mheshimiwa Shadrack Mose, ambaye ni wakili rafiki yetu kutoka Nyamira, karibu my brother. The Right Honorable Raila Amolo Odinga, Excellency Alphonse Ongwae, ambaye ni kiongozi wetu wa Kisii, wajumbe wenzangu wale wamefika, the family of my good friend Oroo Oyioka, ekwaya nanyole mesige ino karabe kango limonyibwe bekango mboramo maete buna tokobeka bekango tuganyere bakole tumanya kugenderera. Yeah. What time are you You are coming, the next 5. Just now. Tunakushukuru Mungu Baba Mwenyezi kwa kutupa Katoliki kanisa la mitume. Tunakushukuru Mungu Baba Mwenyezi kwa kutupa Katoliki kanisa la mitume. Baba uliniteua kanisa lako ukalipaka mafuta lieneze Injili. Baba uliniteua kanisa lako ukalipaka mafuta lieneze Injili. Yesu akamwambia yule mtume Petero, Petero weni mwamba na juu ya mwamba huu mimi Mwokozi Yesu nitalijenga kanisa langu. Yesu akamwambia yule mtume Petero, Petero weni mwamba na juu ya mwamba huu mimi Mwokozi Yesu nitalijenga kanisa langu. Leo tunasherehekea miaka 100 miaka ya uinjilishaji jimbo letu Kisii.
leo tunasherekea miaka 100, miaka ya uinjilishaji jimbo letu Kisii. Huu kweli ni wakati wa wokovu wetu na pia imani yetu eneo la Kisii. Huu kweli ni wakati wa wokovu wetu na pia imani yetu eneo la Kisii. Kweli twawashukuru. Haya basi, haya, asante sana St. Mary's Choir, nashukuru sana. Haya, ngoja, asante. So kwa vile mgeni ameondoka, tutaendelea na ratiba upesi sana. Sasa ningependa kumpatia Mheshimiwa Mose aendelee, alafu kuna ujumbe ambao tumepata kutoka Central Bank of Kenya na kuna ujumbe mwingine umetoka kwa ofisi ya Rais. Hizo jumbe mbili zitasomwa, alafu ndio niite wabunge tuharakishe tumalize mapema. Father amesema angependa tumalize kabla ya saa 8:30. Asanteni sana Mheshimiwa Oyioka. Mimi nilikuwa nasema kwa familia ya Mheshimiwa Oroo Oyioka ambaye nilikuja kujua anaitwa John Matthews Oroo Oyioka kwa sababu tulikaa karibu na yeye sana. Kwanza kabisa nasema pole Mama Teresa, Pamela na watoto. Tumekuja hapa kwa nia moja, kwa kauli moja kama wajumbe, ambaye tumempoteza kiongozi ambaye alikuwa subafu. Mheshimiwa Oroo Oyioka, wakati nilimjua kwanza kabisa huko bungeni, nilimjua kwamba alikuwa mzee mkarimu. Ya pili, alikuwa ni mzee, alikuwa anachukua msimamo thabiti kabisa. Nakumbuka tulikuja hapa Suneka, hii airstrip ya Suneka, mimi nikiwa katika kamati ya transport, na nilitafuta mzee Oyioka, Mheshimiwa Oyioka, nikamwambia tunaenda huko kwako Suneka. Ile kitu inilifurahisha, kabla ya sisi kukucha hapa huko bungeni, alikuwa ameuliza maswali kuhusu kiwanja cha Suneka airstrip kwa muda mrefu. Na wakati tulikuja, tulipata mzee Mheshimiwa Oyioka alikuwa amefika mapema mbele yetu. Kwa hivyo watu wa Bonchari, huyu ni kiongozi spafu, mmempoteza. Ni kiongozi ambaye alikuwa anawachali, na ikifika ule wakati mnatafuta kiongozi ambaye atachukua nafasi yake, muwe muangalifu, muangalie vizuri, alafu mtupatie kiongozi ambaye ataendelea na kazi yake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Mheshimiwa Governor wa Central Bank alituma ujumbe maalum kwa sababu tuna ofisi ya Central Bank hapa Kisii. Kuna jambo ambalo Mheshimiwa Oyioka alijihusisha alipokuwa bungeni, kwa hivyo ameandika barua rasmi. Ningependa kumuita dada aisome dakika 2 tu, alafu ndio tuendelee. Huyu dada akishamaliza, ningependa waziri mzee Mheshimiwa Chris Obure naye aje asome speech ya Rais, kwa sababu pia nilipata ujumbe hivyo. Ndio sasa tutaendelea na ndugu zangu. All protocols observed. My name is Nora Mengo. I've been sent by the Governor of Central Bank to bring his condolence. I will read in English. The family of the late John Oroo Oyioka, Member of Parliament, Bonchari constituency, Kisii County. Condolence message. It has saddened me profoundly to learn of the passing away of Honorable John Oroo Oyioka. Oyioka was an integral pillar of your family, and I can only imagine your family's pain at your loss.
I am sure he was many things. He was a husband, a father, uncle, friend, and I will be sorely missed. We got to know Honorable Oyioka and worked with him closely in progressing his Central Bank Amendment Bill 2019, which is aimed at establishing a legal framework for the regulation and the supervision of digital lenders in Kenya under the preview of Central Bank of Kenya. He was a very humble and passionate legislator who was very keen to address the challenges posed by the influx of unregulated digital lenders in Kenya. As CPK, we have lost a friend and a partner. As been indicated by the Speaker of the National Assembly, we are confident that the National Assembly will pass the Central Bank Amendment Bill 2019 in his honor. I wish to convey my heartfelt condolences as well as those of the management and the staff of the Central Bank of Kenya to your family and friends. We pray that Almighty God will grant you strength, comfort, and peace of mind as you mourn your beloved husband and father. May the Lord keep his soul in eternal peace. Sincerely, Dr. Patrick Njoroge, Central Bank Governor. God bless you. Asante sana, mpigie makofi yo mama. Waziri Obura, it's your PA who actually asked me to call you, but I think protocol requires that you speak last. I don't know, you should speak, yeah. Sorry sir, it is your PA who came and, Osoro, Chua. Haya, tunakuona niango ila Bwana Yesu asifiwe. Familia ya mwenda zake ambaye nilikuwa naita yeye kule bungeni baba yangu Mheshimiwa Oroo Oyioka, familia yake yote, Mama Pamela na Mama Teresa na familia zenu zote, Your Excellency Governor na viongozi wenzangu wote, Mama County, tumekuja hapa kuomboleza kiongozi wa maana sana, kiongozi ambaye alikuwa shupavu. Mimi kule bungeni wakati tuliingia tukiwa monos, nilipatana na Mheshimiwa Oroo Oyioka kwa corridor, akaniambia yeye alikuwa ashakuwa mbunge wakati fulani kwa miezi kama 6 hivi, na alikuwa ananielekeza sana kwa sababu nilikuwa natafuta na kutamani mtu ambaye tunaweza kuwa tunazungumza na yeye kikisi. Ndio baadaye nikapatana na Mheshimiwa Oyioka, wakaniongoza jinsi ya kukaa kule bungeni. Kwa hivyo leo tumekuja hapa kwa sababu ya hayo, na ningependa kusema kwamba mzee Oroo, kwa sababu ya ile heshima alikuwa nayo kwa kila mtu, alikuwa na heshima kwa kila mtu. Tumetembea na yeye hapa kwa hii constituency yake. Mimi mwenyewe yeye ni mbunge wangu kwa sababu ninaishi hapa, niko na boma moja hapa. Mimi ni jirani wa hapa wa hii shule. Nilisomea shule ya Gesero Primary for some time kabla sijahama hapo nikiwa kijana mdogo. Baba yangu alifunza shule ya Gesero Secondary kabla hajaaga, ilikuwa shule yake ya mwisho. Na kwa hivyo mimi ni mtu wa Bonchari constituency by all standards, and that is why today I'm here, na ndio maana nimekuja kuomboleza. Ninajua kuna maneno nyingi ya hot debate ambayo inaendelea kuzungumzwa wakati huu. Leo ile ningependa kusema, heshima kubwa ambayo tunaweza pea mzee Oroo Oyioka ambaye amefariki ni kufulfill whatever his heart wanted.
If we are able to fulfill as a leadership whatever his heart wanted, it will really be of great benefit. We know ni maana na ni vizuri sana kuzungumza siasa nyingi, hata siasa ya BBI. Lakini tukumbuke tu kile Mheshimiwa Oroo Oyioka alikuwa anataka. Oroo Oyioka constituency yake ya Bonchari inajulikana Kenya mzima kwa vitu mbili. Inajulikana na ndizi, inajulikana na miwa, na inajulikana na avocado. Ninaomba viongozi wote tushikane, tukiongozwa na governor. Tafadhali, we fulfill the banana factory in Bonchari constituency in his honor. We must try and find a way to fulfill that in his honor. We try and find a way to fulfill his dream ya kuhakikisha ya kwamba watu wa avocado imeendelea na imeran vizuri hapa. Ya mwisho, it is not in my place kuzungumza wakati Right Honorable Raila Odinga amezungumza, na that's when nilikuwa naomba mwenzangu, kwa sababu tulikuwa tuwe na yeye leo na tuka-agree, kwa sababu program imekuwa short na yeye ni senior wangu, nikamwambia yeye run program. What I am requesting my fellow leaders ambao tumeketi hapa, na wengi ambao tumeketi hapa wako kwa wamekuwa wakisupport mlengo ya BBI. Kuna kitu moja ninawaomba tafadhali. Tuliambiwa there is no single amendment on BBI itafanywa ikishapita county assembly. Hiyo constituency ya Bobasi, at what point is it going to be amended ndio ingie hapo ndani? Hiyo ni vizuri niulize, na tukielezwa hatuna shida, sisi we will follow that na tutafuata namna hiyo. Lakini mimi mwenyewe binafsi, if Bobasi constituency with so many registered voters, it is not going to be divided. Hata kama nitabaki peke yangu kwa ballot, I'll vote no, kama ni mimi peke yangu. Lakini kama kuna formula ya kudivide hiyo, sisi tutafuata. Ya mwisho kabisa, kwa sababu naona muda umesonga, nilitumwa na viongozi ambao walisimama na familia ya Mheshimiwa Oroo Oyioka. His Excellency Deputy President of the Republic of Kenya William Samoei Ruto alikuja akatembelea familia, na wakati ule wa mchango alitupatia 200,000 tukapatia familia in support of the family. Na kwa hivyo ni vizuri, we appreciate what is been able to do. Amekuja hii constituency, kwa hii uwanja amekuja amechangia church hapa. Hii kanisa yetu ya Suneka ambayo imeongoza, Deputy President alikuja akachangia ile kanisa for completion na ikaisha. Na kwa hivyo tunamshukuru, na pia tunashukuru baba kwa kukuja kuatende matanga. Asante sana. God bless you. Ngojea kidogo. Bono Igoro, ngojea kidogo. Igoro omwana oyo soro najete nkamwachi notes injire ngonya kumurikira. Yando chembuyore bono kanyagoche iga gocha gati nona bongi kana roya irangoraye. Yule ambaye nitamuita mama, ambaye tunamheshimu sana, ambaye walikuwa marafiki na mzee Oyioka kwa sababu tulikuwa tunaendanga fundraising kule Nyamira. Umonga Jerusha gaki ukuje useme machache, alafu from there ningependa kumuita ndugu yetu Vincent Kemosi, uwe tayari. Asante. Asante sana kwa nafasi. On my own behalf and on behalf of the people of Nyamira, I stand here to mourn a friend, a man whom I do not even have words to describe him. He was a member of the Education Committee where I also sit. He has given us a lot of advice because he was older than us, and you have heard our friends what they have talked. Whenever we sat and we were fighting for resources, we could always sit together with him and we say we must fight for our people. That's why you have said and you have heard what Oroo has done, especially in schools in his constituency. I want to ask God, the God who gives comfort, the God who takes care of widows
to take care of you, the two widows. He will take care of you, and we know, as you have come together as a family from Nairobi, you showed us very well. Now we know you will continue staying together and make sure that Muse's legacy continues to live, because he has done great to our nation. For the mood which I have read, that this time round, the Bonchari people be given chance to talk of whom they want. We will come here and we will work with you. That whom you want. As a mother, I have also learned that Mama Teresa, you have done great work for these people. You cannot be loved if you have not done for them. I want to ask you, ushike mkono huyu mama mwenzako, so that you take this constituency ahead as you lead the mamas who are within this county. Otherwise, we want to pray for you, and we will see you, as Mheshimiwa Odanga said, we have planned as a committee. We also come when the rest of the other members will come. Thank you. May God bless your family. Thank you so much. Thank you. Innocent Kemosi, tafadhali. I would like to recognize the presence of Madam Judith Miruka, who is a board member of the NGO Council of Kenya. I want to recognize the presence of John Ondieki and Anthony Kibagendi, ambaye ametumwa na Deputy Governor Maangi, ambaye amesema angekuwa hapa na nyinyi leo, lakini ana watu wa familia yake ambao wamefariki, bwana na bibi, na ameenda hayo matanga kule Bomachoge. Asante sana mheshimiwa, na mimi ningetaka kuchukua nafasi hii kwa heshima kubwa sana nitoe rambirambi zangu kwa niaba ya mimi mwenyewe, jamii yangu na watu wa West Mugrango, kwenda kwa familia ya mzee Mheshimiwa Oroo Oyioka, Mama Teresa na Mama Pamela pamoja na watoto wote. Sisi sote tunaendelea kuwaombea Mungu awasidishe wakati huu ambao mmekumbwa na msiba mkubwa sana. Mimi naelewa vizuri sana kifo ikiingia kwa familia, wale ambao wanasikia uchungu sana ni familia. Kwa hivyo wote tuko hapa ambao tumefika hapa, hata tukimaliza siku ya leo tukitoka hapa, tuendelee kukumbuka hii familia kwa maombi. Mungu awasaidie. Jambo la pili, mimi namkumbuka Mheshimiwa Oroo Oyioka vizuri sana, kwa sababu tumefanya kazi na yeye kwa ukaribu sana, na akiwa kule bungeni masuala amekuwa akitetea ni masuala ya elimu katika constituency yake ya Bonchari. Hata juzi miaka 2 ambayo imepita, vile Mheshimiwa Mosa alisema, nikiwa katika kamati ile ya uchukuzi transport, tuliweza kutembea mpaka hapa tukaangalia ile uwanja ya ndege, na tulimpata mheshimiwa alikuwa amefika mapema sana. Kwa hivyo tulisungumzia, tukapeana ripoti katika ile wizara ya transport, na mimi nataka kuomba kupitia Mose ambaye yuko katika ile kamati, mimi niliondolewa wakati mwingine kwa sababu CS yuko hapa na Mose yuko hapa katika hiyo transport, ili kuweza kumuomboleza huyu mzee kwa heshima kubwa sana, mheshimiwa kwa heshima kubwa sana. Wakati tulifika hapo tuliambiwa ndege zitakubaliwa bora zisipepe zaidi ya watu 40. Sisi tunataka ndege sifike hapo, hatutaki kusafiri zaidi ya watu 40. La mwisho, mimi nataka kusema hivi, sisi wote ni jamii moja katika Gusii. Yule Mkisii wa Nyamira, Mkisii wa hapa Kisii, zote ni moja. Kwa hivyo sisi kama watu wa Nyamira tungependa vizuri sana ile ambayo tunapata kule Nyamira na watu wa Kisii hapa wapate. Katika BBI sisi Nyamira tumepewa constituency moja, na hapa Kisii bado haitapewa constituency nyingine. Na sisi watu wa Nyamira tunasema hiyo BBI sisi tutaunga mkono wakati Kisii itapewa constituency ya Bobasi. Na kama hakuna hiyo constituency,
basi itabidi support wajipange. Asante sana na Mungu abariki familia. Ningependa kumwalika ndugu yangu, rafiki yangu wakili Josh Nyamoko, ambaye ni mbunge wa North Mugirango, na yeye pia ni rafiki wa mzee Oyioka. Asante ndugu yangu Richard Onyonka, kwa familia ya mwenda zake Mheshimiwa Oroo Oyioka, Mama Teresa, Mama Pamela, watoto wenyu wote, wale waombolezaji ambao wamefika hapa. Kwanza nachukua nafasi hii kwa niaba yangu, kwa niaba ya watu wa North Mugirango constituency, na vile Mama County amesema kwa niaba ya watu wa Nyamira, niseme poleni sana. Huyu rafiki ambaye amelala hapa alikuwa ni rafiki wangu wa karibu sana. Tuliingia parliament pamoja, tulikuwa tunakaa naye pamoja, na ni mzee ambaye nilikuwa na mheshimu kwa sababu he was so prompt. Alikuwa anajua kuweka wakati wake na alikuwa mtu mpole. Mimi nishafika hapa wakati tulianza kufanya hii mipango. Nakumbuka nikitumwa kutoka bunge tukishirikiana na wengine tukafika hapa. Kwa hivyo vile vile ningelichukua nafasi hii niseme asante Bwana Governor, Your Excellency Ongwae, kwa sababu ulichagua team ambayo ilifanya kazi hii safari ya mzee ikawa rahisi. The chairman, the patron, yule jamaa anaitwa James Mumanyi, na wengine ambao walikuwa wanashirikiana. Na vile vile niseme ya kwamba yule district commissioner ambaye tulikuja tukafanya mipango na ya hapa nyumbani, nasikia ni kama hakuna watu wamesema wamefanya kazi mzuri, and the entire security team. Hii kazi imefanyika kwa sababu ya heshima ya huyu jamaa ambaye amelala hapa leo. Kwa hivyo narudia kusema poleni. The church, asante kwa ile kazi maombi ambao mmeleta hapa. Kwa hivyo mwisho kabisa ni kusema tumesema pole. Yule kiongozi alikuwa mtu ambaye tulikuwa tunamwenzi na tulikuwa tunampenda sana. Mwisho ni yale ambayo yanajili wakati huu. Number one, mimi nishanukuliwa nikisema I support BBI kwa sababu huko mahali tunatoka, we know for a fact that tumepata a new constituency ambayo itakuwa huko Kitutu Masaba. Kwa hivyo hapo tunaungana pamoja na tunaomba kama inawezekana, kwa sababu nakumbuka wakati mmoja tukishirikiana na huyu mjumbe wa Bobasi, we did a petition which was handed over to the secretariat. Madam Janet yuko hapa, na tukasema itakuwa ni bora tupate ile constituency ya Bobasi, kwa sababu vile najua Bobasi has 8 wards, saa zingine uongozi inakuwa ni mgumu kidogo. Kwa hivyo ombi letu ni kuwa Bobasi enachwe elinde na lya bantu barayikeranwe buya teko baboyo omoeli kabisa. Toko basabira maya familia ya Maziko Oroo Oyioka. Nimesikia mama, ni kama watu wanakupenda. Hii ni kwa sababu ulikuwa umejishikilia vizuri. Make sure that your family is intact, na kama kuna mawazo ambao uko nayo, tuko hapa kama wakisii kukusaidia. May God bless you. Asante sana. Thank you. Asante sana mzee ambaye zamani alikuwa anafanya kwa serikali kuu, ambaye anataka kuwa governor wa Kisii County. Mugaka machogo. Nchaura kwa nanga bandawa. Baiwo sino isaine ko be governor. Mbunge wa Nyaribari Masaba. Asante sana ndugu yangu Onyonka, Your Excellency the Governor of Kisii County, familia, Mama Teresa, Mama Pamela pamoja na familia yote, abantu ba minto ba Bonchari mwes,
wachumba ambaye mko hapa, mimi kwanza kwa niaba yangu binafsi na niaba ya watu wa Nyaribari ambaye natoka, nataka kutoa rambirambi yangu ya kipekee sana kwa ndugu yangu, rafiki yangu ambaye tumetembea pamoja kwa miaka 3. Watu wa Bonchari, mnajua kitu moja ambaye nitasema kwa kweli, ile Mungu anajua, kwa sababu hii mzee nilikaa naye karibu sana. Kama iko mtu alikuwa anapenda watu wa Bonchari, kama iko mtu alikuwa amejitolea kikamilifu kufanyia watu wa Bonchari kazi, akajitolea muhanga, ni huyu shujaa ambaye analala hapa. Tulitembea na yeye hapa, tumekuja naye kanisa kama 10, na hata kuna mipango ambaye tulikuwa tunapanga na yeye, lakini kifo imetunyang'anya yeye wakati mbaya. Ya pili, mzee iko kitu ambaye ilikuwa roho yake sana, ambaye alikuwa anataka itimike. Nakumbuka siku moja hata driver yake ambaye tena ni bibi yake, anajua tulienda mpaka State House kwa sababu ya airstrip ya Bonchari hii ambaye iko hapa Suneka. Kwa hivyo ile yote ambaye alikuwa anataka kufanya tutafuata, na mwisho alikuwa ni mtu ya msimamo mkali. Mimi na yeye wakati tuliingia handshake, tukaingia na hatukustingisika, tukasema ni hapo tutakaa, kwa sababu tunaona Kenya yetu inaelekea wapi na mbele iko wapi. Watu wa Bonchari tuko pamoja na ninyi, na tutaendelea kukaa pamoja, tutaendelea kushirikiana pamoja kwa mapenzi ya Mungu, na yale yote ambaye ndugu yetu alikuwa anataka itimike, bila shaka pahali mtatuhitaji, tutakuja, tutatembea pamoja. Mugwanja tutaramo, mugwanja tutaramo. Nyasawa seni. Father, asante kwa you understand. I know you wanted us to finish early, but these members of parliament, I don't think again whether you have ever attended a funeral where you have 14 members of parliament, all of them attending. Please bear with us. We are really humbly pleading with you so that they can rush through. Kitinda mimba kule bunge, kijana ambaye tunamuitanga kitinda mimba Alpha, mwana bomu pasta ndio ango kwa na makitata. Na maana ndio mwana pasta weka Bongaria. Bwana asifiwe sana. Korango iko barabara. Bwana asifiwe. We are here to mourn a very good man. Mzee Oroo Oyioka was a personal friend. Njo mwenyene tu anjaine nere sana. Alengo mugaka bua mangana make. All these people who are here, togo the family pole sana. Omongina pole. Omongina yonga koru machogaria pole sana. With the entire family. Na alengo apiri sa Bonchari. Njena aleta komiti ya CDF ngatiga tongi. Oroo aganjandre ngaki ngachi besa nchiko gajira school. And I'm sure there is a school I make one of the modern schools in Sa. Is it Suneka Primary? There is one down here gajita gakora. Nkoba saba. We have almost 1 year and some months. When you are going to make a choice of another member of parliament, make sure you choose somebody who will continue the dream of this mse. Mori area maganerio mugakoyo mochoro montora ikiranie endote omwakora ira. Ngamotore gaki. Egende yakabere. Oroo Oyioka was a very good follower in church. He was a Catholic man. No nyora ireiga, I'm sure baga mbete na sanga kiyo. Nko basabanga as a Catholic church support the family of Oroo Oyioka. I know this is the time this family needs more prayers. Igongo basabantinda tukuli mangana mange njiro mpole. Tigato sabere family a constituency ya Bonchari. Intuna ba machoka kuruogembo. The entire machoka church. We are in support of you and we are mourning with you for losing a very good leader. But let me have a bite of what's happening in our country.
It's unfortunate that this is almost the 4th year we are serving as members of parliament. But it's the only year we are in the almost at the last quarter. This is now March. We almost March. But remember, we have not received the CDF from National Treasury. Let me not assume that BBI is consuming most of our resources, that we are supposed to focus on the lead development. We are supporting BBI, by the way. It's coming to National Assembly. Now today, petition chua. But remember, in Kisii County, to be very honest, the way Osoro said, we have nothing to be proud of out of BBI. Boba asite is a BBI, unless a miracle happens. Unless a miracle happens, which I don't know. But we will only support, we are supporting it. Okay, in Tumnaba Chumba, we will benefit from BBI. Because there is a slot to a member of parliament to be a minister. But how common mwananchi, any common person in car, very important point to note actually. Because unaga iko konyoranga bako ni matunda mata aba ngina deirano on the road bara asuta chwegari. We need a factory here which will give these people service. The last one, Osoro, when we are going to back to the DP, muambie alisemanga hapa kuna gari ya one of the churches here, gari ya bishop, umukumbusha akija kuleta alete hiyo gari. For those few remarks, omanenya sahaba siseni. Asante sana. Biamono, I would like to call my brother, my friend, Mheshimiwa Rieta, Richard Tongi, Member of Parliament, Nyaribari Chache. God is good and all the time. A family Omraka Chon Oyoka Aba Nabaye Aba Sanya Bairi E Kanseya Ito Mofato Ito Taremereiri Mogaba no Ito Muanchua Ongwae Nabaraiba Mintobonsi Nabanangoba Kwan. Once again, God is good and all the time. Itanga ni nabanko eredi bageri koba ko mga ko yoka muna mga motogiri na nje nabana ngwanche na inunga no mga kabwa masikani na nyodi de le opportunity yoko koregas no mga ko yoka to arengenere committee last parliament ya energy and communication to ga koregas nere ngia mga ko bweru to ta gwa machaya na rengo makasare lakini abare go chombori ngatonge kena kitogo yokora. Mugako Muyasana. Mugako yo would go down into history as the only member of parliament who has had a unique and not a very common experience in the history of the country. He's the only member of parliament who has served 2 terms without completing any one of those terms. And it pains me as a family man, as a husband, it pains me as Omogusi, Koromugako Ito, or Kodega Sichitamu Ibere, Eya Maga Kodemeti Nyeta Nomo, Eya Ndaga Kodemiake Tato, Nando Yonso Chitigade Nchera. We want to remember Omongina Teresa. I'm sure Mugako Yoka would never have succeeded without your support. Mosaja Tayo Kobomora Muyo Mongino Etago Mo support Kurunyomba, over Mosekene. Omo chumbe osomanda yonde bwensi obweneide posibwa banto no kobo mungno ye chogete kurunyomba amangana mwakwanire na to abayigure engake we kabanchari muna mura bange ntobategerere ninu mogo choro murayo ino nani nkwera bageri kotoko kwana mangana PPI boba sine disabeti ko we constituency lakini nariana nero neta kerwe baga nwe ward enene mono kotoko bagachi constituency ne ward nero chirichi nene chibaganu na boeko nyarekana Kisii town nero nere to bagano nyonga runke nyari baruwe runke Bonchari runke ebe e constituency ye town erebu yao serbobe oyo minto pen momanyi watoro kiria masikani muno murai ogwa akora masikani muno murai as a leader, as a commission yeito. Okapango Mugako Yoka Kera Ruarite Itangani, Okatome Ndege, Ekamurusi Kisumu, Ekamaira Nairobi for good treatment. Now for sure Mugako Yoka Akabwena.
Nkanyora ribaga nkanda bwoye kitengera komorora na we had a good time. Na ende muno mga kasirete muno maise ito ase commission ya parliament na ende watete ngatago tugutugo utigato mupange ncherengia ato abeire ga to aweneire because then tutobwato mwana ito okorokupen mumanyi omwenga sebimo lakini omotambe sana sebirengererio bia mona penyo minto. Finally oyo minto omwana ito twanchete twakwana nere bono mambi oyo minto Fred Okengo Matiangi na ate abanga mba maiga ye mwayancheranire noyo minto nere na tobeka masebirengererio lakini okobeka sia serikali ebetereti akarangiru gochi mumbu mwamuroche mumbu na kyataranya ragoikaga iga lakini ate betengonyo kunyara chinsa chiko mwanjera kara ikimapema nera ikega iga asange na Bonchari nyasaba tseseni feati my brother John Oyioka mbiamono wasa wantegerera. Thank you. Waone kipindi mahali nimefika, nina wabunge watatu kutoka Bobasi. Ningependa kumuita kijana wetu, shujaa wetu kule Nairobi, Mheshimiwa Simba Arati. Thank you, my brother. Nikubalie, asante. Mnikubalie eti nitoe mask. Wacha niongee hivi, mnikubalie tafadhali. Nitoe mask. Aya, asante. Kwa familia ya Mheshimiwa John Oroo Oyioka, gavana wetu, wabunge wenzangu na waombolezaji wote, nataka nilete pole zangu za dhati kwa familia ya Mheshimiwa Oroo. Mimi vile mmesikia, mimi ni Simba Arati, mbunge wa Dagoretti North, vile msemaji umonogeri umogusi. Mnikubalie niseme mambo kidogo sana kabla sijaanza. Ndugu yangu Osoro, kuja. Oyo no mwana omuntu. Asante. Good. You've done well. Thank you. Hawa ni wabunge. Well done. Mbiamono. Thank you, my brother. Thank you. Mnikubalie. Haya. Abanchari na omule. Abagusiwa minto na omule. Mnikubalie niseme haya machache kwa muda mfupi sana. Mimi kama msemaji ama kwa kikusi omonogeri, sina budi wakati makosa imetokea kama kiongozi kushikana pamoja
na ndiposa nimemwita ndugu yangu Osoro. Kando na tofauti kidogo ambayo ilitokea kwa matanga moja, leo mmeona kwamba huyu ni ndugu yangu, nakula na yeye na ni kijana mwenzangu na ni mdogo wangu katika bunge vile vile katika umri. Kwa hivyo leo, Father, najua kwamba roho yako imetulia. Kwanza ningependa hayo ndio tulikuwa tunaombea sisi, ya kwamba hao waheshimiwa wasalimiane vile wamefanya hapa. Yaani msamaha, sisi kama kanisa wakati huo ni wakati tunaomba msamaha wa Mungu, tunafanya toba kama vile Yona akaenda huko akahubiri Ninawi, watu wakatubu kuanzia wafalme mpaka wadogo, na ninyi pia mtuonyesha hayo. Asante, mfanye kazi pamoja. Asante. Nataka nichukue muda mfupi, kando na yote yale ambayo yalitokea, nitakie familia faraja kwamba mnapopitia wakati mgumu kama huu wa kumpoteza mume wenu, baba yenu, kwamba sisi kama jamii pia tuna huo uchungu. Mheshimiwa Olo ni jirani wetu, mimi hapa ni nyumbani. Nimekwenda shule Suneka hapa, nimeenda Kebute, na nyumbani ni hapa kwa huu mlima Ensaria, just next. Lakini sisi ndio tumeanza mpaka wa Ababasi, Abamachoge na Bonchari. Kwa hivyo niko nyumbani. Mnikubalie niseme yafuatayo. Kwanza, MCS, ndugu zetu ma MCS wote katika kaunti ya Kisii, Nyamira na Kenya mzima, tunataka turudishe shukurani kubwa kwa sababu ya kupitisha BBI. Kwa sababu unajua tulikuwa tunadhania ile upinzani ilikuwepo, kumbe ilikuwa ni moto wa makaratasi. Lakini nyinyi sasa mmetuonyesha kwamba ukweli ninyi mmeshikilia nchi yetu. Na nataka niseme hivi, sisi mpira imekuja kwetu kama wabunge, itakuja bungeni. Nimesikia, mimi natoka Bobasi, lakini ni mbunge wa kule mji mkuu. Na nataka niseme haya, kwamba BBI hatuwezi tengeneza constituencies kupitia kubadilisha katiba. Hii mambo ya BBI ni swala ambalo IBC peke yake inaangalia kwamba watu ni wengi, wards ni nyingi. Hii ingine ilikuwa ni siasa. Mimi niko na uhakika kwamba Mheshimiwa Matiang'i mwenyewe alisema yeye anakaa karibu na mlango wa State House. Rais anapofungua atamuelezea swala la Bobasi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amesema vizuri kwamba hili ni swala ambalo wataliangalia. Kwa hivyo msiwe na shauku. Sisi tuko ngangari kwamba ile constituency yetu lazima ikatwe. Lakini la muhimu, mimi kama mbunge wa Dagoretti na msemaji wa Umuksi, nimekuwa nikileta yale ambao ndugu yangu Osoro amesema na Alpha, mambo ya avocado, macadamia. Nataka ni mkumbushe Mheshimiwa Alpha, kabla hujakuwa mbunge wewe ni contractor. Contractor ambao ulikuwa unajenga factory ya avocado na governor yuko hapa. Wewe ungetuambia umefika wapi na nini na hiyo factory. Kama hujalipwa wewe waambie Mheshimiwa governor nilipe, lakini kama umekula pesa tupige wewe kiboko, tukwambie kwa mtu mzuri lipa nini, tengeneza factory. Kwa hivyo hilo ndilo tunahitaji. Unajua Biblia inasema kabla hujanitoa kipanzi kwa chicho langu, toa kibori ambao iko katika chicho lako. Lazima tuwe wangwana kwa siasa zetu. Mwisho, na mnikubalie niseme hili. Nimeona Mama Olo
wewe ni kiongozi, kwa sababu ulipofika hapa yule mama ambaye anafuata wewe aliolewa baadaye, nimeona hata umeita kijana yake hapa. Ukasema lazima yale mali ya mzee kijana apewe. Huo ndio uongozi. Ingekuwa ni familia zingine tungeona kwamba wanafutana sketi. Lakini nashukuru kwamba nyinyi abanchari mko hapa. Abanchari mura? No mure. Ntagetemba sabe. Ni numweka muratoe omurai. Karamwato ero omurai yoyo. Nchemna simba n'abarayi abande etogoti na maiga yaye enyombe se nyomba to make sure imetinye tigarete no mwaka oyo mubweka. Yawezekana yule ambaye atachukua next election asipite, kwa sababu itakuwa ngumu sana kumaliza ile ambayo yalikuwa katika tray ya Mheshimiwa Olo. Kwa hivyo naomba tafadhali nyote mkiwa pamoja, abanchari, mimi kama omonogeri wasenja omonogeri nande ntagete nkore ngotebaiga abantu bami ntondete nkore ngotebaiga that nothing is easy as it looks. Everything takes longer than we expect, and if anything can go wrong, it will at the worst possible moments. But those worst possible moments hazijafika. Father, utakapoondoka hapa nikubalie nikuwekee gari mafuta ya shilingi 20,000. Familia, najua kulikuwa na ugomvi. Kulikuwa na ugomvi kwa ndugu zangu. Sikuweza kupata nafasi ya kuja. Nami ile ng'ombe governor alinunua na mimi nanunua ng'ombe moja, watu wakikuja kupeana nyinyi pole, waendelee kukunywa soup na chai kidogo. Kwa hivyo na mimi nitatoa shilingi zangu 50,000 kwenu. Nikubalie tuimbe huu wimbo nikimaliza tafadhali. Cha kutumaini sina, ina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Asante, Mungu awabariki. Sasa ningependa tulia kidogo, mtatulia kidogo. Kuna mambo mawili ningependa ku-announce. Kwa wale waheshimiwa mnakuja hapa, ngongongeri muregas, because Father is saying omubero oyo gotakeiro irwe nyomba yaye before saa 9. So a point narekomekia, mtangojea. Asante sana. Ningependa kusema hivi, kila mbunge ambaye mmemwona hapa na seneta ambaye yuko hapa kule Nairobi walitoa shilingi 50,000 kila moja. So ndugu yangu Arati ameleta zake ambazo hazikuwa zimeingia hapo. Ni vizuri nirekebishe hiyo. Jambo la pili, kuna wageni wawili, Mama Janet. Hebu kuja uongee Mama Janet. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu. Milele na milele.
ningependa kuchukua nafasi hii nimanyeta bande igo mogorire igo bano nonye mogorire lakini tegerera nimbwate ngana ntagete gokwana amasikani na regente kenene naende kere mogokwana igo te minute nga igo bono muntu yo irire chikura. Mimi Mama Teresa na Mama Pamela ningependa kutoa nafasi hii na mimi nitoe rambirambi zangu za pekee. Poleni sana kwa kumpoteza mjumbe wetu shupavu, a great mentor and an educator. Your Excellency, the Governor of Kisii County, members of Parliament, my colleagues, the MCAs present, led by MCA Ombati, na abantu baminto abanchari na abakwani mbiyamore naende igotorega igesengento yogo sirio monto minto Oroo Oyioka orengo mochumbo mogiya naende buanche tabanto ngakiyare ko babuya goetera so Oroo Oyioka tobuata nebuna tuabuatanire ntu abachumbe bagusibonsipi ngakiyare ko babuya totuare unity of purpose yo mogusi eri naintu nalitoranyare gukonyore kero gekenene igorarie nalio mogusi eri taria eri raiweke elio moelio. Mimi niko ndani ya BBI na mimi kama CEO wa BBI na ninatoka Bobasi, najua tutapata constituency yetu ya Bobasi, na naamini sana kwa sababu baba wetu Mheshimiwa Raila ametuahidi, na kijana yetu shupavu minister wetu pia ametuahidi tutapata constituency. Eitari byabantu baminto igonto nyakuomana ntubuno mogusiti atoberibo elimo. Asanteni. Asante sana kwa hii familia. Mheshimiwa Janet Ongera, ningependa kusema asante sana. Mheshimiwa Obiri igaro moiri goche somo ngina bwo mogaka Oroo. Mheshimiwa Obiri nere twabegete bune treasurer yeito, and I wanted to tell him thank you. Gonta geta mwakwa nijita kabire ndangeli ben mumanyi manyakora angeli chisene tatokole. I only need 10 minutes. God is good. God is good. And all the time. Mbiyamona anto minto. Inchene eneiba inon sabo basi. Naende tokachoru Mheshimiwa Oroo ekiame kemo ya PDP. Naenda alibunge tu alenga basani sana. Na musirio mosani na nasirio yomo member ye kiama geto tu alenge babere na atiga irenje bweka. Abantu baminto Bonchari igonta gete kwanza wakera abajumbe bara asante kiagera ekero nanyorete nga Bobasi teriese elisi echikonziyo chikonachwa na ligete petition bonds pio bansainirete petition ekagenda ase prime minister na ase president ekotanga Bobasi ne nachu nse koba a small idea yore ya Bobasi ongo boda chi constituency sita answerete gaiga ekachigokorera Kilgoris ya Transmara ombwate chi ward 8 ward ya moya basi bogetaulio igere nene kobwa chi constituency muna matio ya chia Kenya tuama na konyora CDF yemo nkonyora chi application zaidi ya 10,000 abana batagete basari so igera abe injustice Omosubat Janet wakwanile kuto authority ayeno mwaro minto korunkalia igo koba naende mole kiame kemo na ange na Raila igo nkwege na ndo kwa na abantu bonse baigwete onkwege nanga tigande menge constituency ingochere etacheti is a very very big injustice eso Mobasi timbu atia mangana mange omonginoli baba Teresa nigale ngina moke omonginone so nanche makomoke na igulega mwamukwanire. Of course at the end of the day machoge ni numo amine Bonchari ni numo cha kochora
lakini kora mora choro moirio ne tinkorora bobe bia mona so gondegera. Thank you, sir. Ndiamono sana. I would like to recognize Mheshimiwa Kirosio ndiye kiomo wakili Madam Josephine Otenenerete Widows Vonsi. After this tindukoira na wochaga ekiagara igongo koranda ngerie Mheshimiwa Ben Mumanyi nabwate speech ye speaker no mugako bure nabwate speech ye president igongo koranda ngerie okongo mugeni aiche akwana mugako ngeli arangeli Ben yakwane aereri mugako amino ngwa manya kwa urangeli speech yes president ngachita ikaibere nkwana kangana iga ese bali mutamanyeti Bonchari nero iborete mugututu Bonchari akaibero mwana kaboli wo mwana oyinga kiali agateba gangali tutu no torwetega kende nkeyo mugututu agakora taraboli Bonchari ekero mugako Oyioka sirete igona akere tuesimye nabagetutu bagantebia naye bono gochigotenena obe acting MP ya Bonchari mpaka bachorero monto minyoka mpaka Kisumu arolengo mugakoria orendi rotiri gochi Nairobi buna abande bagotiriwa nera egwa maskani aye morende family aye morende abana baye nabangina baye mbabase goetana abangina ba maskani father abana babo Oyioka nabantu abaya. Julius, thank you. You are a great man because you represent the true position on who your father was. He was a kind man, reasonable, fair, and firm. Number 2, balimwesi mwachira ekeremo koirana yasaba ire buya abaire na magombaye moike kabuya yento kia gatatu balimota manyeti nkoro kumome mabonyo nkakoro ngumbunsa na inchenko ligindo bogabana lakini chinyomba chinde ntomanyete ngongwa ogambire ntori kwegine lyo bogambi bwa gusi nindere dintige lakini mota igwana neti aba basimoko bakianda abanjali barabuo toko bamo aba sauti mugirango saba abanyali bali kienda go 14 moishi bonyonka nko bande gabana morochi entuna bagetu tuntomanyete ekiagera torwete chinyomba chinke etomanyete gwesika boli omugaka chimioyo omugaka gabana oyo ntomanyete buna gusi ego tuone tugosikaba gusi bande ne chinyomba chinde lakini motesi geti akinya sae boli omwana bonyonka na bere gabana ntowana ine yento kiaga toto kiomo elio bali mwatigara esomo chiwo Oyioka bali mokorenda CDF yo mugaka Oyioka nonde gongo che constituency anek every Friday Saturday nonda moko nyore problem tubulie ababunga ababonsi pimura tigamba tebige sambo mubunge na miaka 15 na nyakorora matanga gusi esaba bunga bonsi 14 baachire baikaransete baganyire pako mugako yae nigwe Ben Mumanyi une commissioner ya goro mwenge lakini obongo no butambo bwate mbia mono ogatene nali buno musacha speaker gatene buno musacha abantu abo bonsi baito bagaichamo omugako yonkorengie samaskani bunale twamweniri buneruoti yagusi egeramo wocha gochora njena atenete chikura kero mwako minta sirete kote baba lenga ngatigo mwana yako lerite ngoliese lakini yasaye tachi wanja abanjali mubwati candidate oseni sana ibere omongino oyo mongino bunaliga njenaro rambu yama chikukwana omongino oyo no bwa maskani mumuligereri oimeke no alega iga nabanjali mbo mwanjete opole no alega iga nere mumwanjete bono
ege ntongo baboli neke intwe ntubona ababunge ntori gocha weso yime ko bateningo inuchora buyo monto mutagete murangeri gavana murangeri ababunga abamutoboli mobo teba no mongino yotokore naki mobo teba no imeke to mubeke mobo teba no gega intunto bwati any person to go favor asamangana yana mange na akolire omoishimiwa Okongo omogeni omowakili bu ODM moseneta kurunyamira kugukora ogende ese omugaka Professor Ongeri. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Abantu abonjari mwikaranse timono iga ndusie mask unandekie nigora nyora mangana asarekire Okongo mogeri na ero yono litangani ase familia yo mugaka John Oroo Oyioka monge na Teresa na Pamela na abantu babo Bonchari njena arule ko Runyamira bogirango bocha ko Rupole ase familia yo mugaka John Oroo Oyioka ona manyete John Oroo Oyioka litangania kana gokorera umweshimiwo yo korukuricha Tongi ekina ye petition umwaka 2013 ekarotore koti kanyore petition yo mwaka yo negenderete ekara kurugo saidi wa ye koti nkarowa tabanga nganje to maene chikura chia nena bwete na ndonye koti getagete tigachibaru torere ngobwa eso moyo yone ngatwara mabera ngatenga nanya korra mwana siasa oromonto bwekene uno mheshimiwa John Oroo Oyioka baadaye ngachankaunga ekoti ya tebire chikura chabaliru na eroirete kerogo akina ende karwa ende court of appeal chikura chia echiga onchorwa ngatema komoligi unanda kamonta akoge osini moire supreme court yali moirani lakini nganyorote bire ngati abananchi ba Bonchari bamwe ande linde nganyoro mochumbo yo machoge chache Alpha awande ngo mochumbe orono moroire Kisumu tojo to banga taende to morole to taraji ko morora nganyoro sirire ase igo se mama Teresa na mama Pamela obogi mabuoro igo bobwata mabera manene na kieko era 20 unanje na achira ya ko Rupole ase familia lakini muna bantu bali tora ba Kristo ndado wote byo mongina Teresa mama Pamela na abande unekera yonsi abeire otoko babeke sama okanya sai na ende karongora ende kanisa na inche tato mindo na asirete kinde skuru na somere tuwe kibungu kere Jeremia merongebere na kianda basi 11 una Nyasaye na bwate mebange mia esa matuko ale motwe yechinga kichie ino une familia omugaka Oroo Oyioka abantu baminto mogwanja tusabere familia na ende nje una naikaranstari na aligereria na rango mongino na etamatemu ikaro na aligereria rangeli omwana oli okoroku junior omoleta mutwa na endo tabango mongino oyo no nyoro Oyioka cheta ko Teresa takole tibobe na ranga no mongino bwato bwanchani na aligereria ngere ga etete no BBI ga to tanganirete se BBI ta kora buya bono njira bana atere na igambo linga omongina go somo saja omongina go somo saja ntuni to badigere kina banjana abantu abangaini momanyana ngakimoji go kenacha egento yakabere omoshimiwa osoro dimedio senara omoshimiwa osoro maetekero koliye ngento bakomuntu umongaini andi bakokelingino bongaini ora na igule gwakwanire ngano otagete a constituency ya Kisii a county ya Kisii we constituency ya Bobasi umaitenga na ni ntwe de anyamira tu anyirwanirira oligereria roboti rwa BBI rotangani ya rengo go twaete magaiga tukaenda tugatumia tukatebio mheshimiwa Uhuru na Raila ngabutore eyemo otoererie umwana ominto ndaite ngo advice
na nde nje ntakarenje nakasini akanzo akangaininde ntagete bodo buno korwa omwana omintai na nde uroro morengo oli oruto ayenda getusukari omotenga ngwache to gasoma tote bana okongo mogeni okotebe ukarigeringa population ya Uasin Gishu year 1.2 akisi year 1.2 bona ka bote constituency bera kubutolere ya morete babasiga igo inere rugo komotebe na ndo motenga abantu bakisi nje gento bantebia obante ngeke ndoko ngane constituency bona rendo mwana mindogoro kuosoro utayo ko enda ali obo muntu mongai ayo motebi ngalero na tebi gora atiga chiwiri baro inte constituency onyore gente bona tigangira libageli ndijike omo senator bwe county ya Kisii omogago korokwa Professor Samuel Ngeri aichega iganera atoruterengana asego poleni sana abantu ba Kisii mwaka Professor Samuel Ngeri. Biamono omongina Teresa Bitutu omongina Pamela na bana baino na bachokoro Father Nyanga ne team ya ekanisa, Your Excellency Governor Ongwae and Mama County and the leadership of members of parliament who have come here to mourn a great man. I've come, even though in Chebweko Manyani Kwirenka, aseng in Chuna Manyete Omrako Oroo Oyioka. Many years back, when I was the Minister for Education, Technical Training and Applied Technology, look around, I saw a very promising person. And I brought him to the Ministry of Education, Jago House, and he was promoted to be the Deputy Director of Education. And from then, I realized he was a very focused man. A man who was brief, a man with a lot of wisdom, and even when we were doing the curriculum for KIE, the KIE, now KICD, Kenyan Institute of Curriculum Development, he played a major role amongst many others. And he opened the way for many other leaders from this area to get positions in the Ministry of Education. So I come here to mourn a leader, a man who was polite, a man who was loved by everybody, and above all, a man who had few words to say. And while we're in this mood, led by your leaders, through the Governor Ongwae, Babo Chofre Mogire, MCA Ombati, JBM Momanyi, na mwensi, ekiagera ekogani weito, okonene buna bajumbe, ngomwako yoiga, aen wina masikani. Na masikani ya yu, manyareti rebono. Arore kanire. Igen tokyo kanchenda sabe. Nyasaye, tigaba sesenie, munyare, kogendere nchire yu, na gochibosio, unabono tuarolia macha kenunukire. Ntoligerelie, unebi ntobikoba, no onde tago tiguisko, kero monto no arabe, gati asobu gambio buo. Ege ntokiaren koba, na aroli raba saya bambu yabale, tigabara tiria, ogo tiritari bobe, tigabara tiria, ekaroba arosiremba manyitese bakwira na guchia. Baira nesengina, ekiagara karoba tiriri arosire, na bako manyomo chikuchinka nga yore. Yo tigato baga neria maya. Onde tabasa kwa bekera gento kende bobe. Let me say this. You know, in life, it's a very short life that we live. And I know
the Bible tells me quite clearly, it's more blessed to go to the house of mourning than to go to the house of pleasure. Ecclesiastes 7 verse 1. That is very clear. And I also know, the Bible tells me very clearly that this family requires our sympathy. And the Bible also tells me, Isaiah 26 verse 3, that everything good, that I will trust him, that one who brings peace to the home. And what we've done here as a community, as friends, is to be able to bring the peace to this home. The family is in agony now. I don't think we can push them to say anything more at this stage. What we can do is to wish them well. Mongina Bitutu, no Mongina Pamela, Naba Kwanera Nairobi. Kabatebio Mochigo Oroo Oyioka, Monyorende, Nagokire, Pianya Saba Senior, Ndoche Machai Kobwati Chinchira Chiritu Agamba, Ndoche Mbiachigo Soa. Naba Bande Mota Kobeki Bitina Uchioso Mochoyo, Gena Moerekere. Tigabantu Batigwe, Banyare Koba Boronge Batenene, Uno Mochibo Oroo Oyioka, Abeneri Bagari Ronge, Babeneri Bagari Ronge, yo kore bintu mwakori atayete gokora. Na imo mugusi. Lero nali mworo kianga na bumbra nyare ko eni abantu baino na masikani. Yes. Na ende bono aba muraba bachaba na okwabera. Tio kwabera okunko barero ryoka korora kana go chibosio. Ekiagera nto wancha nga matanga abe no to wocha goitana chinkundi lakini asenga nchego toma Biblia. I quite accept that once somebody has apologized, we must accept that apology, and it's been done in public. Wano rende na inu mochi kuna kosegeta kubichinse mawao ngana kiere. When we talked about the BBI was launched in Kisii. The BBI was celebrated in Kisii. The report was given in Kisii, and the BBI is also getting support from Kisii. Lakini, one fundamental thing that we must aspire and accept in Kiringa, a constituency ya bobasintu anyigambete kurukare no mheshimiwa Obure. Tugateba after Bogotutu, the next constituency Bobasi. What do we need to do? No kobe karibere to IBC back again teki ya tokire. Akuna hacho yuko na kuruana gaiga. No koba very tough and focused 20 amo back a constituency ya tokire. But I take the pleasure in both the president and the prime minister vanchire constituency yeiga eiche. Wano vanchire ntoko ebere baka yasoire gesunaime. Momanye tiko kurure binto tiga kuna wake ryugu kurura ngora no bonga inani go chabire mwaka na batebiri tiga bona nyasaba sesenie. And I must say I've enjoyed this day. It's been a wonderful day. Governor, these are very good people. Your Excellency, it's your time now to come and address this congregation. Na ndembuya kworo kya maskani muna yaiga ndobara ukiuchu bosio mangana tarasa de kabiyale bia mono. Mama Pamela, Mama Teresa na Mama Pamela na abantu baminto mwensi murega aiga iyongo chigokore binto
ebinto bibere gose bitatontara akwana litang'ani ekero mugako minta asirete kana akere twesimi na ake tusimbu tuko gati yange saa 10 ya botuko ngota bingo yo minto osirire ona igete se family by 7:30 konya na ikiro kanyoro mongi na bitutu tokaruo tokakanga ake simi Nairobi so mungwano koroku Ben Momanyi Omo chumbo ito bweski murogoraria ore member of the Parliamentary Service Commission bagakuwa no mongi na bitutu agatayo mongi na bitutu omobere nko yorusunde Kisumu nyo itoyoire paka Nairobi eliegere members of parliament bali barenge colleagues baye bajikolera nere and Ben, we also agreed that you are going to take charge of this funeral. So I want to call you here, Tarakwana Kende Gionsi, Tadokorangari Ben Momanyi, not around. In Chuga, I got come and say a few words. Omo Muroyo Korwa Nyamira Aria, Muroyo Motamboyo. Oyonero Tokonyire, Binto Bionsi Birega, I got Tokonyire Sana. Kimuranya Tiakwana 1 or 2 words, Manyi Nanje Ukwana 1 or 2 words. Thank you. Haya. Thank you. Asante sana, Your Excellency. Mheshimiwa Governor, kwa kunipatia hii nafasi. Na mimi kwa unyenyekevu sana niambie familia ya ndugu yetu pole sana. Pole kwa hii mshipa. Tunajua this is a very painful moment for the Oyioka family. We want to thank you. Thank you so much for the cooperation that you gave us in Parliament in order to make sure ya kwamba this funeral is conducted in a dignified manner. Governor, I want to thank you. I really want to thank you. This was your idea. I have never seen a leader like this one. When Mzee Oyioka passed on, very early in the morning, at about 7, Mheshimiwa Governor called me, na akiniita nikasikia watu wanalia. Kafikia bengine pia Governor amepatwa na mshipa. Kaniambia hapana, niko Bonchari kwa Mheshimiwa Oroo Oyioka. Na akanielezea, akaniambia vile familia walikuwa wanataka. Na nikamwelezea na nikamwambia Governor jana wakati tulipata hii uchumbe, tulikaa na waheshimiwa wetu na tumekubaliana kwa kauli moja ya kwamba omubere bw'omugaka Oyioka must be brought to Nairobi egere tumubangire amasisi ya maskani muno muchumbo ikaransitegeti. I spoke to my chairman, the Speaker of the National Assembly, and my colleagues at the Parliamentary Service Commission who agreed. Wakaniambia ya kwamba mheshimiwa hata umechelewa. Hata kabla utuambie by now unaangete wete ndege ya kile Kisumu kuchukua mzee. Mumeona ile kazi tumefanya hapa kama bunge siku ya leo. We have a big team from both the National Assembly and the Senate amongst you people here. Ningeomba tu kwa unyenyekevu, the parliamentary staff who are here, please be upstanding. The parliamentary staff, wengine wako nje. Wapi ya Winja? Is a Winja with us here? Mama Winja, are you here? We also have our brother from home here, our Dichi Nyandiere, and all the parliamentary staff. We want to thank you. Niliambia Governor, I know Governor has done a lot of work kwa Boma, kwa constituency, na nikamwambia hii maneno ya Mzee Oroo, sisi wenyewe kama bunge ndio tutafanya hii maneno. Members of Parliament, I want to thank you.
And I want to undertake here, Mzee Governor, sisi kama wajumbe tulikutana sisi wote na tukakubaliana vile tutafanya hii mashishi. Kila mheshimiwa mumeona hapa vile Onyonga alisema, we have contributed 50,000 shillings by member of parliament, all of us. Na hiyo pesa iko na mheshimiwa Obiri Momanyi. Na bare bunge waheshimiwa sisi wote, members of National Assembly and the Senate, we have also collected about 5 million shillings that I will give to this family. And there are so many benefits. Saa huyu mzee vile tulikubaliana na familia 14 days after today, Mheshimiwa Governor, tulikubaliana na wewe, ningeomba ukue kwa hiyo mkutano wakati tutaweka kila kitu kwa meza, tuambie familia, this is what we collected, this is what parliament collected, these are the benefits for mzee. Please, kama familia, pokea maneno yenu. Kwa hivyo we undertake, and I can assure you, as a commissioner with Parliamentary Service Commission, we are going to do that, and you will be very proud of the elected members of parliament that you elected here. I know from what has come out of this funeral today, sasa kama wajumbe watu watatuheshimu. Tutaheshimika sasa. Kwa sababu ilikuwa imefika wakati mtu ukifikiria kuja Masisi Nyamira, Kisii, unauliza kwanza wapi duka ya kununua helmet, so that kama usipate na mawe kwa kichwa. Lakini sasa vile nimeona Simba na Osoro, leo kila mtu atatamani kuja Kisii sisi kila siku. Kwa hivyo, I want to thank you as members. We are very proud of you. As a team, we will now go home and go back to Nairobi, a very, very proud team. Now, at the Parliamentary Service Commission, the chairman of the Parliamentary Service Commission is also the Speaker of the National Assembly, where Mzee Oyioka was serving. Kwa hivyo, here is a message of condolence from Honorable Chastity Muturi, ETH MP, the Speaker of the National Assembly and the Chairperson, Parliamentary Service Commission, following the untimely demise of the late Honorable John Oyioka, MP, member for Bonchari constituency. On behalf of the Parliamentary Service Commission, and indeed on behalf of the members of the National Assembly, I wish to convey our heartfelt condolences to the family, relatives, friends, and friends following the untimely demise of the Honorable John Oroo Oyioka, MP, member for Bonchari constituency. At the National Assembly, we mourn a great colleague whom we will always remember for his humility, friendliness, and belief in collegiality. The late Honorable Oyioka was a devoted legislator who passionately articulated issues of concern to his electorate through the parliamentary questions and relentlessly served the interests of his people. During his tenure at the National Assembly, the late Oroo Oyioka made many progressive contributions to enrich parliamentary discourse and was an active member of the Departmental Committee on Education and Research. Prior to his untimely demise, the late Oyioka had introduced the Central Bank of Kenya Amendment Bill 2020, which was read a first time on the 28th of July 2020. Through the bill, the late member sought to anchor in law a legal framework that could obligate the Central Bank of Kenya to regulate digital financial lending, products and services. In honor of the late Oroo Oyioka, I have already appealed to the relevant departmental committee to consider taking up this bill and moving its consideration on the bending stages. At the Parliamentary Service Commission, we are deeply saddened by his
death. And in accordance with the prevailing policy, we have provided several facilities and services to ensure we give our departed colleague a befitting send-off. Some of these include placing of newspaper advertisements, 2, security arrangements both here in Nairobi and Bonchari, 3, airlifting the body to the burial venue, 4, appropriate transport for the family, and 5, provision of a mega dome for the burial ceremony. The Commission has noted with gratitude the cooperation of the family throughout the planning of the send-off of our dear brother. We look forward and commit to working with the family to ensure all facilitation in accordance with the parliamentary bereavement of policy is done on a timely manner. On behalf of the Parliamentary Service Commission, staff of Parliament, and indeed on my own behalf, I wish to take this opportunity to honor his legacy of diligent leadership. May the Almighty God continue to grant you peace and comfort, even as you lay Mheshimiwa Oroo Oyioka to rest. Honorable Justin Muturi, EGH MP, Speaker of the National Assembly, and the Chairperson of the Parliamentary Service Commission. Thank you, and may God bless you. Thank you so much. Yeah. Mbiamono mheshimiwa bayali rubeli oli speaker naende obabwatilia mangana make sure kwa bwatilia mangana you can be very sure that by next week I'm going to call you. Abantu baminto babonchari abarayi barega bakwanire batoikaransiriga ega for about 4 hours. Insegokole speech ega ne speech ye president yesomwe abakoimuka basoke bagende kibese kibate babaruete na intu abande ntoruete lakini bona ontagete toruero ngori batarakwana toruero ngori nke ye familia eliegere kibese kiri babwate batigaretio mubuko mbagenda na kirocho e program yeko ira itaisano chioka father nchuto saberega igero ngori baruga iga very quickly digikibese cyo Jimmy Nuru ngwenyi nimaete no bwa kibese nyinge kirosi bwango tokonya abana boro baregaiga very quickly na bali mware korosi ebinto morosi bwange taikeyemo 5 minutes nel ekwende kwaya totererega iga ikera mangana tokokwana tako tokonya egendo kira tokonya ne kitongoro tokutigire familia kwaya kaneko teraga iga toko raise kitongoro bwango very quickly father tusabere. Pase buna togendra teiga somo yago yoiga tangane kegima gosabere family nyasaba konkegima na mangana ruru na baraibaito na ende to gosabe bisibya nyasase mwense abamwe kirase tukeri gari ya rero ili atubariki sisi sote kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Baba, utubariki sisi sote, ubariki familia hii ya Mheshimiwa John Oroo Oyioka, na pia wabariki wote wale ambao wamechangia kufikia siku ya leo, na wale pia watakaofanya hayo ili waendelee kuchizikia wako pamoja na watu wote wa Kenya na wa eneo hili na wageni wote ambao wamekuja hapa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Biamono Father, tigancha akerene chibesa cho yo minto matiangi 100,000 shillings igarenge out of the country no arenge suppose go chaga iga no mwana minto na ene the most senior kisi person na nje bwe ko monyene na nje na 50,000 shillings. Kimura nche etie bwangu very quickly, especially on the members of parliament. Mware ko chaga iga bajume jumuru erega bwango
etaikaya moyoka very quickly. Omojumbo ito Nyaribari Masaba 10,000. Omojumbo ito 10,000 omojumbe Ben Mumanyi. Jimmy Nuru Angwen Chiribuisano. Mwako Ngeri 10,000. Omojumbo ito Onot Mogirango 5,000. Omojumbo Nyaribari Chache 10,000. Omojumbe Obogetutu 5,000. Oyo Minto Obure 5,000. Oyo Minto Soro 5,000. Onyonka 5,000. Senator 5,000. Omo Governor Gochigocha. Omo Swati Mintorecho 2,000. Omo Jumbe Arifa 2,000. 5,000. Omo Speaker 5,000. Okay. Omo Jumbo ito South Mogirango Kabero Mojumbo South Mogirango Nyamweya 10,000. Mbiamono, thank you very much. Mbiamono Ekwaya, thank you very much. Ekwaya Oimeke 5,000. Janet Ongera 10,000 Mbiamono baba. Omojumbo ito Kabeiro oyo Minto Opore 10,000. Oyo ne Mumanyi sorry, Mumanyi Omanwa sorry, Omanwa 10,000. Thank you very much. Mbiamono man. Thank you very much. Abantu ba Minto ba Bonchari, I'll just take 1 minute. Unamuro chibese na wachiko chokonye family, that's almost over 200,000. It's over 300,000 shillings. Tuare gocha kutigaga abantu ba Minto kimuranche kira toko ira only 1 minute. Kira kimuranche toko ira 1 minute. We have given the family over 300,000 shillings. Dr. Nyanseira 5,000 shillings. Abantu ba Minto oyo Minto Ro, I knew when we were in the university in 1974. Naende kana na beto monebwa balimu. In 2003, he came to my office and we started our friendship, and we have been friends ever since. This was a great man. Oro Minto Tonyo Orire. But he has left us a very rich legacy. Mchebune governor ya Kisii County. Naende buno muntu na kinirete gaiga Bonchari. I have the greatest respect for all of you. Omongi na bitutu. Nkorege ali abantu bale gaiga matabo na maiso na kerege ndoko korabiregas. Toroje birengera libya Bonchari ntubirigererie moving forward. Esa mangana ye constituency ya kuanwa. Motegerera mangano mugaka ongeri ya kuana. No mugaka Raila Amolo Odinga kuana gaiga. Na mangana matiyangi ya kuanete in the last meeting tuwarengenere kerajitega abusongo. Amangano umaene mboringa IBC nereko eko determine binte beyonce. Amangano umaene mboringa all these leaders bate birenga mbaigwete buna nanje nate baganga tuwaigure nate bimungina bitutu. Let me assure you, uno mugavano ino gaiga. Let me assure you, we will fight very hard to ensure that this becomes a reality. And that uno mugavano I can assure you. Esoko korera. Eliegere ndangiri yo Minto Christopher Mogero Bule aru speech ye president. We are working together. Nonye ne apote mogo teba. When the president has come here 2 or 3 times, you go to the Kisii Stadium. Na attend more than 3 times. And the last time, na more togaeto togasoaka kure ya kailigeria. It's going to be finished.
The speed is what is worrying us, but we are going to follow up. Abantu buna Jimmy Nuru wangwenyi igaiga. You are the deputy leader of majority in the house. Koko kuwa naga na kwa Nairobi gari kwa bwati ebintu ebi kyaro deputy leader of majority. Obwate chinguru. Use your power. Eliere ebintu ebyonsi byere. Abanchari baminto, I wish you the best. I do not want to talk any politics because I'm not that type of person. I would want to ask you, Mwano Minto Christopher Mogero Bure, if you can come here. If you can come here and talk to us. Father Naroro Mumronde o teba nomo nogiare na kwa transport. Na inche na arule transport yane ya 20,000. Ne kanisa mwa aterire buyaga na inche na abamentire 20,000. Mbiamono sana, be blessed. Obure gokoro rangalie ke kanisa yetu sabere so that we can go. Thank you very much. Mbiamono nyasawa konye. Thank you very much. Oh, okay. All right, thank you. A family, Yomurai Oroo Oyioka, Your Excellency, the Governor of Kisii County, Abarai Bonsbariga Bajumbe, Abarai Bechi Ward Cheto Awa Chagusi, Abantu Baminto Mwes Muriga Igambia Muriga. Was the running John Achagaiga, the Tangani, Ekiara, Omuskoro, no Musani one Musa Oro Yona Manite, Buno Murai, Obuato Mukyomonene. To accordinary Mirimo, Ekraro Mujumbe, Inkakia Ringo Mujumbe, Ekrakubuatia, even to be a Bonchari. Nkairan of Komusika. Ikiagero Muskoro was down to earth, he was pragmatic, and he had great passion in what he was pursuing. Bono nchoko sabakuwa no komo. Yanachaga na nche mbase balibonsi wachire kolero oro ase okomoko bali tukiria elio mo elio. Ugusaba kwane kuchesi Nyasaye nkolinga Nyasaye endere kusisini familia Oroo atigire abo murai we family abagitera asekerenjira na ndabaraye samatukago kibosyo na achirega iga koleta magombo yabarai bandi batari kunyara gocha bunabono Omurai Matiangi natuma mangana gwetere sumusike tongi lakini nanche na antumete na hali ngino kuganyo konene Fred Matiangi aichega lakini na antumete nanche ntewe amagomba ye takunyara komana intwe ikiagira akari sabari ya ngumbu alidetie delegation ya wa Kenya uchikugamba mangana ya serikali ni serikali jindi cha ngumbu lakini otebire pole mama Ubaga ni iria maya nera masabari na ara silibo iria masaba akoruri tukuria rero na letra magombo kuruase oyo moito musike muswati PS Susan Mochache nera ngakire simi kurunyeri ogoteba na chito ase chigasi cha mubosokano takunyara kobana intwe Umusike Matiangi na inchina ngeta shilingi 1,100 ndeta se family no musike no mwana muswati useito Susan na era kanga shilingi 10,000 nkoleta se family yega wono ngoteba iga so bwenge ntrachi ko soma sababu ya gatete yandeta omonene bwense His Excellency Uhuru Kenyatta, the President of the Republic. Nere nange message yae to so mega se familia
nasa abantu ba Bonchari barese nyumba yegaime lakini nde yongo saba munya birake ntaraji kusoma speech ntebeiga wiki ya eta serikali gweterese president nja choro yo moito kurugusiga abe chief administrative secretary ase a ministry ya energy negende na arega na ndino mwana Bonchari ga Zakaria ugamba ayeko nero igaiga buno mogusi ngoita batore nga president biya ya kora ko machoro ugamba ayeko biamona sana ni manyete ugambo ayeko chakiri mirimo yaye yobo minister nere ko musabira tore nyasamo seseni yakole mirimo ibironge amangana da kwa nugaiga ni manyete musike umbati obo murenda na kwa na mangana yege tikendege ese ministry yege ti across unon denche ni manyete ege tiekyo buna kie ege tiekyo umujumbe urari bono musiko yok twagambire nera marangi ukire cyo bisito akubwati ege tieki kendege lakini ko batebiga umbatu na gwakwana naigwa no jumbe ine cheike as Kenya Airport Authority ngoteba commitment nero serikali nebegete contract crosia egetie kyo ngo sababa jumbe nimene zibwangu mutimo ikaransa supplement ko gamba mangana supplementary budget chibesa chigetie kyo no chibekire budget imo cha kugamba wana tuwabatege meire moto ekibesa ekyo egetigia asunika kera osigukere ngotebe gento gya kabere Bonchari nerese program ya serikali ye maendeleo Bonchari ga constituency no ya serikali ekorosia the largest number of kilometers of low volume seal road kilomita Bonchari yoka kilomita 82 na ndini maete nga wangoiga contract ine kore ga siyo Bonchari ga phase 2 ye bypass no ego ta kuchaka bono korosi kuru Bonchari nyangiti echiba kaitiboga egenda te sungu kegenda boge tutu echigo sungu keira ne baka kegati igo wangoiga murobiri ingo chakore wono nyanjire gaki some a message risala ye president goche se family abasani boro n'abantu bamintu mwensi babonchari na gusiyengima and I quote, I was deeply saddened to learn of the death of Honorable John Oroo Oyioka. And as I send you this message of condolence and encouragement, I know his death is a big loss not only to the close family, but also to the residents of Bonchari constituency, whom he served with commitment and dedication. Honorable John Oroo Oyioka was a diligent, industrious, and progressive servant of the people who dedicated his energy to improving the welfare of the people he served. I am informed that since his childhood, Honorable John Oroo was a focused person who always pursued his dreams. That is evident in the footprints of success he has left in all the areas of his service, especially in the education sector, where he rose from a secondary school teacher to assistant director in charge of school registration in the Ministry of Education. It is unfortunate that the cruel hand of death has snatched from our midst a determined and a progressive grassroots leader
who used his long experience as a teacher and administrator to transform the lives of his constituents through education. Indeed, his determination to tackle illiteracy moved him to set up a private teachers' college to serve his community after he retired from public service. As a second-term member of parliament, Honorable Oyioka demonstrated qualities of dependable, loyal, and patriotic leader who was committed to transforming the lives of not only the residents of Bonchari, but Kenya as a whole. He possessed unique leadership skills that earned him support from his constituency and beyond. In Parliament, Honorable Oyioka worked hard together with his colleagues to ensure Kenyan children got the best in education. We appreciate the work he has done in the education sector. As a nation, we will always cherish the values he subscribed to. Honorable Oyioka's death leaves a huge vacuum that will be hard to fill, certainly not by these words of consolation. But as we mourn his death, let us also celebrate his life, keep his fond memories in our hearts, and pray to God for comfort to overcome the pain occasioned by his departure. As Christians, let us be consoled by the word of God in Revelation chapter 14, verse 13, which says, "And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead who die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them." Although Honorable Oyioka has left us, I believe his inspirational life will remain a great legacy to all those who knew him. We are privileged that he lived amongst us, and we thank God for the time we shared with him. In this hour of sorrow, I convey my deepest sympathies and heartfelt condolences to Honorable Oyioka's family, relatives, and the people of Bonchari constituency. Our thoughts and prayers are with you. May the Almighty God rest the soul of Honorable John Oroo Oyioka in everlasting peace. End of quote. Signed by His Excellency Uhuru Kenyatta, CGH, President of the Republic of Kenya, on 26th of February, 2021. May God bless the family of Honorable Oroo. May God bless the Bonchari people, and may God bless Kenya. Thank you very much. We want to thank all who have had time to attend this funeral led by His Excellency, our Governor, and all members of Parliament. That marks the end of this funeral live from Itieno grounds. We have a few announcements to make before I invite our father to pray for us. Tafadhali tufungue njia kwa sababu mwili wa marehemu utabebwa na wabunge waheshimiwa walioko hapa ili waweze kupeleka kwa gari. Tafadhali tufungue njia hapo. Tungependa kuwashukuru wote, kamati yote led by Dr. Mbunge and all the diasporas, Bonchari Citizens Council led by Johnny Ondieki, Matagaro, and Jonah. May God bless you. May we now stand for a word of prayer. Uko nyumbani familia pekee ndio inaruhusiwa na waheshimiwa wachache wajumbe. Tafadhali sisi wengine hatuna nafasi ya kuingia katika boma. Tungependa kuwashukuru wote na asante. Basi sasa kuna sala hapa kuomba na kubariki mwili ili tuandamane pamoja. Kwanza kabisa kwa wabunge wetu waheshimiwa na pia kwa gavana wetu na viongozi wote, we have shown a lot of patience, and it's because of this great man here
tunawashukuru kwa sababu hiyo. So I appeal to all, even the monarchs that have been here, to be tolerant with one another, so that we can finish this exercise. Kuna sala tunaomba, alafu tubariki mwili, ndiposa wabunge waheshimiwa mtabeba mwili. Wakati mtatangulia, tutafuata, familia itafuata, ili tuandamane. Nafikiri kuna magari pale nje ambapo tutaingia. Leo tunamsindikiza huyo ndio yetu John Oroo Oyioka kwa safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Leo mwili wake tutauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyo mtumishi wako ambaye amewatumikia watu eneo hili, na baba wa familia katika raha ya milele katika ufalme wako. Apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tutulie tafadhali, Father anapobariki mwili, na tungoje kabisa mwili